This is a proclamation, Red Cross Month, March 2023. Whereas caring for one another is at the heart of our community and exemplified by the people of the city of Westminster, whose simple acts of kindness through the Red Cross provide help and hope in people's most difficult moments. Continuing the life-saving legacy of Clara Barton, who founded the organization more than 140 years ago to prevent and alleviate human suffering. And whereas during American Red Cross Month in March, we celebrate the humanitarian spirit of the city of Westminster and reaffirm our commitment to help ensure no one faces a crisis alone. And whereas every day, these ordinary individuals lend a helping hand to make an extraordinary difference for neighborhoods in need, whether it is providing emergency shelter, food, or comfort for families displaced by home fires or other disaster, donating life-saving blood for cancer patients, accident victims, and people with sickle cell disease and other life-threatening conditions, supporting military members and veterans, along with their families and caregivers, to the unique challenges of service, using vital skills like first aid or CPR to help others survive medical emergencies, or delivering international humanitarian aid and reconnecting loved ones severed by crisis around the world. And whereas the city of Westminster hereby recognizes this month of March is honored of all those who fulfill Clara Barton's noble words. You must never think of anything except the need and how to meet it. And ask everyone to join in this commitment. Now, therefore, I, Chief Charlie Nguyen, Mayor of the City of Westminster, on behalf of the Vice Mayor Nam Quan Nguyen, Council members Amy Van West, Carlos Manjo, Kimberly Ho, we hereby proclaim the month of March 2023 as Red Cross Month in the City of Westminster and encourage all residents to reach out and support this humanitarian mission. Signed and dated this 22nd day of February 2023 by the City Council. G. Charlie Nguyen, Mayor, Nam Quan Nguyen, Vice Mayor of District 4, Amy Van West, Council Member of District 1, Carlos Manzo, Council Member of District 2, and Kimberly Ho, Council Member of District 3. Congratulations. You want to have a few words? Sorry. Everyone look at the city clerk real quick. So she's taking the photo first. Okay. Thank you. I'm a little nervous. Sorry. On behalf of the American Red Cross of Orange County and the Board of Directors, we thank the City Council for recognizing March as Red Cross Month proclamation. Throughout the month of March, we honor the people who make life-saving missions of the American Red Cross possible. The individuals across the country who turn compassion into action, helping others in times of crisis. Our work is made up of 90% volunteers, and every day, volunteers in Westminster roll up their sleeves to donate blood.
answer a call in the middle of the night to help residents who have been displaced by a home fire, take a CPR or first aid class, or support our military community. Our Red Cross Month celebrate has been an annual tradition since 1943. When President Roosevelt issued the first Red Cross Month proclamation. The American Red Cross is proud to partner with the City of Westminster, and just wanted to highlight, we're so thankful for your support with community blood drives, and we actually collected 735 pounds of life-saving blood in the community last year, which represents up to 2,000 support. And we hope you all will join us in our mission. Thank you very much. Thank you. So next is oral communication, and City Clerk, please read the instruction into the record, please. Oh, I'm sorry. City Clerk's not doing it. Okay, we can take a few moments. Mayor, I can read the oral communication. Okay, please. So this is the time of the meeting that members of the public may address the City Council regarding any items on the agenda or non-agenda items that are within the subject matter jurisdiction, except public hearing items. Members of the public wishing to address public hearing items shall do so at the time of the public hearing, unless otherwise extended by a majority vote of the City Council. Comments shall be limited to 3 minutes per speaker. Any person wishing to address the City Council in person should complete a green speaker slip that is provided at the entrance to the City Council, to the council chambers and submit the card to the City Clerk. When your name is called, please step to the podium at the time to state your name and city of residence for the record. All right, thank you. Before we conduct oral communication, let me take this moment to remind ourselves that we have the resolution number 4963 that I know that staff included in our package today. Resolution of the Mayor and the City Council of City of Westminster establish rules of decorum and civility at the City Council meeting. I am not going to read all of that. If you need to have a copy of that, you can always ask our staff for that. But let me go ahead and quickly go over a few things. Section 1, policy is to treat everyone courteously. Second is listen to city officials, city staff, members of public respectfully, and exercise self-control and avoid threat of violence and loud, insulting, demeaning, offensive communication. Be open-minded and consider all viewpoints. Focus on issues and avoid personalizing debate. Embrace respectful disagreement and dissent as they are inherent components of an inclusive public process and are tools for forging sound decisions. Allow members of the public to speak without intimidation and interruption. And I will continue to do that as long as you can conduct your public comments. I will respect that. Rules of decorum. I am not going to read that all, but I will read a few paragraphs of that. No person attending City Council meeting shall repeatedly and excessively engage in disorderly conduct that disrupts or otherwise impedes the orderly conduct of the meeting. And what else here? The mayor's presiding officers shall be responsible for maintaining the decorum at City Council meetings and enforcing the rules of decorum in a uniform and even-handed manner. The city
Attorney and city staff members also providing enforcement as it pertains to the policy as directed by the city council. And if it can be under control, then there will be an official warning in the event of any member of public breaches the rules of decorum in the manner that disrupt or otherwise impede the orderly conduct of the city council meeting. The mayor, presiding officers shall issue an official oral warning for that person to cease from the offending conduct. So this is signed by the police council by Mayor Chita, and and it was adopted on the 23rd day of October 2019 with all 5 votes yes from Mayor Cha, Councilmember Ho, previous council member Contreras, previous council member Nguyen, member Do, and myself. So with that, I would also want to mention that please refrain from having the profanity language, because again we do have, and I've been called by the public that we have children attending the meeting so that they can get extra credit, and their parents don't want to hear those kind of profanity language. So I ask if you can refrain that from the public comment. With that, I would like to open for over-revision. Thank you, Mayor. We have 2 advanced speakers. The first one is Louis Renaud. Hello, good afternoon. My name is Lourdes Bernal, and I reside in the city of Anaheim. However, I do work for Community Action Partnership in Orange County. And I am here today to talk a little bit about one of the programs that we have. So Community Action of Orange County is a nonprofit organization. We aim to help members of our community that have fallen behind on something that could be like their bills, water, gas, or electric. We can help with up to $2,000 past due gas and electric bill, and up to $2,000 also in past water bills. The one that I would like to focus on today more is our new program, which is the Low Income Household Water Assistance Program. We call it Light Up, and it's a water program that we have. And I wanted to go over some of the numbers of the residents here at Westminster that we have helped. So for the Light Up payment assistance benefits distributed to households from June of last year to December 31st, 2022, we were able to assist $4,519.46. And we helped a total of 10 people of low-income households, and roughly that adds up to like 40 people. Not 10 people, I'm sorry, when I meant to say 10, I meant 10 households, and it added up to about 40 people that we helped within those households. Sorry if I confused you. So, for $4,500 is not enough. That's why we're trying to promote this program as much as we can, so that the community can know more about it. And we know that it is necessary. A lot of people need the help, and I want to encourage the community to contact us. For office, it's located in Garden Grove. They can also apply online. And I also wanted to invite the community for an enrollment event that is going to happen here at City Hall on March the 18th at 10 a.m. We were to be invited by the mayor to talk about our programs that we can offer, that utility assistance, the water program, water safety, which is a very good program as well. To answer any questions the community may have and help them sign up and apply one-on-one for our programs and fill out our application. Again, this is going to happen on March 18 at 10 a.m. at the City Hall. People, members of the community from Westminster and other cities in Orange County are more than welcome to come. You can bring your parents, you can bring your neighbors, brothers, sisters, anybody who you can benefit from these programs. The program is income-based, however, guidelines do change every single year,
If you think that this year you might not qualify and you don't, we'll ensure you come back next year. I would like to thank everybody for your attention and your time. And see you soon. Thank you for coming and thank you for bringing this meaningful program to the community. Mayor, please, the city manager, can we put this information up on our webpage and social media community? Yeah, I've just, yeah, yes. All right, thank you. The next speaker is Nguyen Hung. I don't see him here. The speaker after that is Deborah. Good evening. Deborah Mariscal, Westminster. I got here about 6:15. The doors were locked. It's cold outside. Please have the doors open, at least 15 minutes before. I didn't want to have to sit in the car. So that'd be great. I really appreciated having the Red Cross here. I'm a regular donor. Every 60 to 90 days, I'm O negative and CMV negative, so I can give to newborns. They're after my blood all the time. If they could drain all of it out of me, they would. I encourage people to get it. What would it be like if you or a loved one needed blood and there wasn't any? So please consider getting blood. Item 5.6. We live in the United States. We live in the state of California. We don't live in Israel. Okay, Jewish name. We don't live in Mexico. We don't live in France. We don't live in Chile. We live in the United States, the state of California. In my opinion, U.S. flag, California flag, and the blue lines flag to support our police officers. If we start allowing on public property, everybody's going to want a flag. There needs to be a stop to this and no precedent set. 6.1, repairing, storage, and sale of bicycle parts. There's a big storage alley behind the police station for bicycle parts and bicycles that are evidence, and there is one over at the gun range also. We don't need parts on our public property. The problem with that is though that some of this is going to go underground. I mean, I saw stuff at Starbucks before I came over here. There were bicycles over there that are being taken apart in a parking lot. Thank you. The next speaker is Michael Oranger. Thank you. In your behavior last meeting towards the city manager was atrocious. That's very unprofessional to do something like that. She tried to explain to you that they do not have the staff to lay out all of these things that you want. She told you pick a couple of things, we'll get all that information for you, give you all the background and what these contractors provide for the city. Not the entire check register. They'd be doing that without having any time to do anything else in this city. You gentlemen, I'm a little confused here. Now, I know that the overwhelming majority of people whose families came from South Vietnam made the Congress for what they did, for overrunning the South. Why are you giving recommendations or attention to people who do business with the communist government over there? I don't quite understand that. I don't know why you're doing it. I don't know whether it's because he's a campaign donor or whether there's some attention that you want from this guy. I still haven't quite figured that out yet. But every time I see one of these things where members of the city council are giving these proclamations to somebody who either lives there or supports that country by doing business over there, what does that say to the rest of the Vietnamese refugees here? You're essentially thumbing your nose at them
and telling them, well, yeah, well, that was before, but this is now, and we want to keep business interests open with this guy. So I'm a little confused on that. Maybe somebody could enlighten the rest of us. Mayor, you brought up about the prayer at the beginning of the meeting. How does this sound? We have a bunch of wonderful churches and temples in this city. See if maybe priest, minister, Buddhist monk, a rabbi, see if they would like to come down and give a blessing to the city at the beginning of the meeting. It will also allow them to participate in the city council meeting and also let the public see all of the churches that we have in this city. Instead of having one of the council members do it, it would look really, really nice if we had somebody from one of the churches or temples come in here and do our benediction to us. Christine would have a lot more patience than I would have had. Thank you. I just wanted to respond to that. I wanted to thank you for your recommendation. The only thing is that we need to work with staff, and at the same time, we want to make sure that, you said it takes a lot of staff time to, because coordinate to have one coming is not that easy, because it has to be, calling back and forth in order to get, that staff. I don't want to overload the staff. So we'll consider your recommendation, and we'll take a look at that. Thank you very much. The next speaker is trüö. First, say happy birthday. It's a really good birthday. So happy birthday. Yay. Happy birthday, Carlos. Thank you for allowing me to do my job on item 26. I'm sure you are already aware that there is a Vietnamese flag at Freedom Park that will fly at half-mast during Black April. I and many others, as evident on social media, believe that this should be enough to show support to the Vietnamese community. As I've said in the past, Westminster is a community of many different nationalities. We should not be catering to one specific group. The flags currently flown at the Civic Center are the U.S. flag, the state flag, the city flag, and the MIA and POW flag. Hanging the Vietnamese flag at the Civic Center is opening a Pandora's box. This would open the city to accommodate every ethnic group. For example, should this be approved, what's not to stop the Hispanic population to request Mexican independence flag, or the African American population to request a Black Lives Matter flag? Or to go even further, the women's independence and LGBTQ plus flags be flown. It's my understanding that in previous council that the LGBTQ was told no. So why are we going to do something different for this? It's quite obvious that we cannot accommodate everyone. In the past, during Black April and the Tech Parade, there were Vietnamese banners all down Bolsa Avenue. I strongly believe this should be enough. We live in America. We all should be proud of the United States of America flag. Our flag represents all that live in the United States and doesn't differentiate between natural-born citizens and immigrants. We should all pledge allegiance to the United States flag. Thank you. Next speaker is Jessica. Hello, I'm Jessica Lostenow. I live here in Westminster, and I'd like to address the tone of public comments in recent meetings. Here in the audience, things really are not good. People are booing each other, ridiculing each other, and I don't know if you can hear it when you're on the dais, but we definitely hear it out there. That's why I've gradually moved closer to you, because it gets very loud in the back. I can recall at least 4 times where law enforcement had to intervene, and most concerningly at the last meeting, I saw several people give public comments critical of other non-elected members of the public, yet I didn't witness anyone from the dais intervening on that to stop the behavior. People in the audience
are not being held accountable for what they say or do at the podium or away from the podium in the audience. And it's making the council chambers a really hostile place for everyone. We're being intimidated from speaking, and even though I'm really not part of any faction, I don't even feel entirely safe all the time. So what I'm requesting is that you speak up when somebody comes to the podium and criticizes an individual that's not an elected member of the council. And furthermore, I'm asking that you hold members of the public accountable to the rules of decorum that are posted and that you shared, but are often ignored. It's really great that you really went into detail this meeting about the way we need to behave, but it's also important that while the inappropriate behavior or comments are being made, that you stop and you interrupt the meeting to stop that, because there's sort of an atmosphere of intimidation out there. And when you don't intervene, then, lost my point, sorry. When you don't intervene, it gets even more hostile, and the intensity of the animosity gets worse. So I'm going to urge you to speak up to protect the integrity of the public comments period. And really, we all need to do our part to make this public comments period an important part of the meeting. And the other quick issue I'd like to address is item 6.1. That's the bicycle repair storage ordinance. I wholeheartedly support it. I think it really can move our city forward. And when it comes down to it, that's what we want. We elected you to bring our city forward. We want to wake up in a community that is safe, and we want to go to bed in a community that's safe. And I think that can really do that. Thank you very much. Councilmember and publics, I don't mean to respond to every comment, but I would like to thank for your input. The reason I respond to this is because I read the decorum, but I forgot to read the part that need to be addressed. All remarks by members of public shall be addressed to the mayor, presiding officer, or to the city council as a whole, and not to any other member or members of public, or to any individual member of the city council, unless in response to a question or comment from that member. So I would like to add that to the portion that I read earlier. Thank you very much. Next speaker, please. Thank you. The next speaker is Mr. Washaw. Good evening, happy birthday, Carlos. I'm just sorry you have to spend it here at this shit show. Thank you for the proclamation designating March 29th as National Vietnam War Veterans Day, honoring and welcoming home, albeit 50 years too late, our U.S. veterans who served during the Vietnam War. Amy and Antoine claim that they want to move the city forward, but they're obsessed with the past. Items 3.5 and 3.6 have absolutely no bearing on current city business or moving the city forward. 3.5 proves once and for all, Major C did not cost the city $400,000 as fake news propagandists claim. Why didn't you request 3.6 before you disbanded the QT committee? And why didn't you request a report of the Quan Chi Victory Foundation's lawsuits cost to date? Former QT committee members are seeking legal counsel to consider also suing the city. No surprise, two factions of this council have wasted thousands of taxpayer dollars on monuments about a foreign battle on foreign soil over 50 years ago that 99% of our residents don't care about or want. Just more political grandstanding bullshit. Just like Amy's unconscionable attack on our city manager's integrity and transparency at the last meeting. Zip it, Amy, and pay attention. Item 5.1 will allow our police officers to spend more time fighting crime versus being mental health counselors. The OC is fairly new and has had some issues such as the termination of Telecare, their substance abuse provider, due to allegations of uncredentialed staff, questionable billing practices, and failing to provide key services. BeWell has selected a new provider, but it will take months before they are licensed and operating. Item 5.3, the 2024 TED Parade should be held on Saturday, February 10th. It's cheaper, more participation, and coincides with the TED Firecracker event at Asian Garden Mall. 10 to 15,000 people managed to attend on the first day of TED, so that argument is weak. If there's an ad hoc committee formed, it should be 2 different members.
Item 5.6, no to flying the South Vietnam flag at Civic Center, or the U.S., California, and city DOW flags along here, period. If you fly any other flag, you will set a precedent and have to fly any flag requested by any group, i.e. LGBT pride flag in June. It's all or none. The South Vietnam flag is flown at City Hall Team Freedom Park, right across the street where Black April events are held anyway. Yes, on item 6.1, bicycle chop shops fly our city are a nuisance and encourage theft. I trust our police department will use appropriate discretion with enforcement. Question, since this applies to public property only, what if a business, Walmart for example, has this occurring on their private property and they want help? Will our PD be able to do anything? Mr. Mayor, Mr. City Attorney, since when is it okay for speakers at this podium to attack other members of the public, by name even, instead of addressing this council about matters under its jurisdiction? Answer, it's okay when the speakers are the mayor's supporters, as evidenced at the last meeting repeatedly. This is unacceptable, and the ordinance clearly states speaker time can only be expanded, not reduced. This council had better get its shit together and stop violating law and policy, or residents will start seeking legal ramifications. You can bank on that. Amy West, Amy West, Amy West, Amy Van West, Amy Van West, Amy Van West. Pay attention. Once again, I would like to ask to refrain from using the profanity language, because I have calls from the community that their kids are attending the meeting, and this is a professionalism, and we continue to have that. You know, I'm sure that the parents wouldn't let them participate. Thank you. Next, The next speaker is Minju. Xin chào, tôi nói tiếng Việt các bạn. Xin chào thị trường, có thị trường I have to say this because at the last minute I know that there is no interpreter today. So if you want to have an interpreter, you have the right, but you have to find your own, because according to policy, if you need an interpreter, you need to let us know upfront. And unfortunately today that we don't have the interpreter. So present yourself, and Tôi tên là Minh Vũ. My name is Minh Vũ. Tôi ngụ ở thành phố Washington. I lived in Washington City Rất lâu rồi. a long time, a very long time. Tôi đi nghe nhiều lắm rồi. I've heard a lot. Biết cái này. Making guests. Dạ. Hôm nay tôi có ý kiến với 3 nghị viên mới và cùng 2 nghị viên cũ là 5. Today I'd like to have some opinion to the new 3 members and the 2 couple members from veteran members. Cùng làm chung một thành phố Washington. Who are working for the city. Như là cái nhà. Like in a family home. Chúng ta phải tôn trọng nhau. We have to respect one another. Quý mến và giúp đỡ nhau. Love, respect each other. Để xây dựng cái thành phố Washington ngày một giàu mạnh. To help build our city to become prosperous. Những chuyện cũ bỏ qua hết. Let go of the past. Và nhìn vào tương lai 2020. And looking forward to the future. Đó là 5 nghị viên. 5 supplementary, actually 4 Đó là cùng ngồi xuống. Let's sit down. Góp ý kiến. Share opinions. Xây dựng. Constructive. Bàn thảo. Discuss. Để cùng nhau góp ý để xây dựng lên một cái thành phố, đừng có mang những chuyện cũ mà làm. Brainstorming to help construct the city, help develop the city. Tuyển dụng nhân viên, rồi giúp những nhà hàng, rồi giúp những người già như chúng tôi, đó, được sinh hoạt ở đây nè rất là sung sướng.
đó. To recruit talent, hire talented people to help the elderly and help business. Dạ. Rồi, tôi muốn nói một câu như thế này. Một cây làm sản lên non, 5 cây tụ lại lên thành phố xinh. Thành phố của tôi thì phố Westminster. Tôi không muốn nghe nói nhiều những cái quá khứ mà phải ngồi bàn bạc cùng nhau trong một nhà có sự tôn trọng trên dưới. Đó là tôi chỉ mong muốn như thế thôi, và xin kính chúc mọi việc thành công. She said I cannot translate it as an old Wisdom, but she said singly we cannot achieve much, but together united as a whole 5 members, we hope that you guys can work together, build Westminster to become wealthy, respected, and we wish everything would work well for the city and for the tuyển dụng nhân viên nhiều nhất là cảnh sát. Xin hết. And to hire talented people, help to hire especially police officers to help rebuild our city and work everybody out. Thank you. The next speaker is Tony Wu. Good evening, Mayor Jim Nguyen and Vice Mayor Nam Quan Nguyen, City Council Allen West, City Council John Menzo, and City Council Kim Ho. Today is the Women International Day, and I have good flowers for the Woman of the Year. That is flowers to Kimberly Ho, including a gift for her to clean up Sacramento. Yes. Because last year she said she will clean up Sacramento if she gets elected there. However, she's still here. So here's a gift for you to clean up your city and clean up your corruption mind. This is it for you. The reason I come here because in the past year, our city has raised more than $800,000 on Measure C, which is spearheaded by Kimberly Ho. We colluded with Carlos Menzo, and I know I have the audience, which 3 of you say yes, vote for it, because you 3 dream to sit at the seat of mayor, because nobody voted for you, and you want to take turn to sit on that place. Shame on you, the people reject that proposition. So here is a gift for you, and hope that you can use it for your home. And I would like to ask the city to give a letter of reprimand on Measure C, which made our city waste more than $800,000. So now, today, I keep on playing the things so that all the people know the truth about our person there. Here it is. This is Kimberly Ho. And she said, if I was elected, I will, not elected, I will remove myself. So I hope that you will keep on with your promise. Don't eat your words. If you do that, you will not succeed in the next position. Kimberly. So I recommend you to do is you tell the people, I will remove myself from the city of Westminster. And best wish to you if you keep on your promise. Thank you. Madam
Madam City Clerk, before you call the next speaker, I'd like to make sure that, you heard the comment from the public, but please retain, if you need to speak among yourself, please go out of the conference room because we are conducting city business right now. So I would like to sincerely ask you to be, to conduct yourself outside if you need to talk among yourself. Mayor, I'd like to say something. Sure. Okay. I just want to really quickly respond to Mr. Tony Boyd, who repeatedly every meeting, I know everybody's really tired of listening to all that. And my words were taken out of context, and I did state that I did not want to sit simply because I didn't want to watch all the corruption coming back to our city and all the things that are going to be done to our city. So, but as a result, my constituents, the 6,000 people who voted for me, want me to stay, and so I am here because I want to continue to serve my constituents. Thank you very much. Next speaker is Sandra. Good evening, our City Council members, city officers, residents. As you know, a Westminster resident, taxpayer, voter, I have some expression to you. From 1954 to 1975, the ideology war between freedom and communism killed more than 58,000 U.S. freedom defenders and more than 200,000 Republican of Vietnam freedom fighters. That blocked the way of the communists traveling to the South Vietnam. To less, more than 50,000 Vietnamese escaped from Vietnam and reached the free world. Of course, everyone has a political party, right, including communism. However, communists or associates should not live in our free society unless they want to be a sleeping cell or spy for the communists. Westminster is my home, my town, and the USA is my country, my home here, my land here, my country here. The communism infiltration and the business thing caused the Republic of Vietnam to fail under communists since 1975. For this reason, I do not want self-destruction will happen again in my city, in my country. All freedom lovers, we must join hands to get rid of the communism. Communist cities from our city. And we have a section of 548 about the Vietnamese flag and the flag apple. The South Vietnamese flag that represents freedom defender symbolism. By that reason, I like you to approve to have our staff to remember all the fallen freedom defender. Thank you. Next speaker is Amy Mai. Will translate.
off first and then after that we'll read off. Thank you. I just want to remind you that you have to work 6 minutes. Yes. Kính thưa quý vị nghị viên thành phố Westminster và staff, tôi Amy Mai là cư dân của thành phố Westminster và là cử tri. Kính thưa ba vị nghị viên thành phố Nguyễn Mạnh Trí, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Amy Phan và Nam Quang. Quý vị đã ao ước được chức vụ nghị viên thành phố. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ làm tốt hơn những nghị viên cũ, nhưng thật là thất vọng và sỉ nhục. Quý vị đã làm trái nguyện vọng của người dân thành phố Westminster, bắt tay và bậc đít lũ cộng sản. Lũ cộng sản là tội đầu của đất nước Việt Nam. Quý vị không xứng đáng ngồi trên những chiếc ghế ngày hôm nay mà quý vị đang ngồi, làm cho cộng đồng Việt Nam cộng sản bị ô nhục gây. Giờ đây chúng tôi là người dân đã cảm nhận được ai là nghị viên thành phố chân chính và ai là người phục vụ dân cư có đạo đức. Đó là nghị viên Kimberly Hồ và Carlos Menzel. Họ làm việc có chuyên nghiệp và đúng theo policy và procedure của Westminster. Họ làm việc quang minh, chính đại, chính nghĩa, cũng như quý vị. Quý vị hành xử với người dân như một bè phái băng đảng, mafia và chỉ để hận thù, không biết dấn thân phục vụ cư dân. Vì sao tôi nói chữ hận thù? Vì quý vị vừa lên ngồi trên chiếc ghế nghị viên đã hủy bỏ ngay tượng đài tái trên cổ thành Quảng Trị. Đây là một việc nghĩa và việc bác ái các linh hồn đã vì hai chữ tự do đã hy sinh cho quý vị mới được ngồi hôm nay. Sao quý vị vô ơn và vô cảm? Quý vị không biết để đức lại cho con cháu quý vị hay sao? I'll try my best to translate for her. So, good evening, all City Council. You wish to be elected in your position, but you took advantage of the trust of the residents, and you are go behind, and you were communicating or went to David Young party with the communists there, the airlines that were a stakeholder of the communists, and you know, for all these people, refugees, they cost their life to get here with all these, and they trust in you, but you go behind, and I know that Kimberly Ho were invited too, but she, you know, didn't go. And Kimberly Ho and Carlos Menzel were doing a good job performing their job at their, you know, position. And you guys are just like going behind and doing all these things that is not to the resident wish. There are a lot of people dying on the ocean. The soldier don't like them up. Doing, you know, the soldier died for freedom, and now you go behind, and you act like you all act like mafia, whole bunch of mafia, and doing behind the resident back and communicating with the communists. You both, Charlie and Nangwang and Chita, were issuing the recommendation to Moulton Run, and now you say that you were like, you didn't know there were communists there. You do know, okay? You do know. So that's all I mean, like, that's what you want to translate, right? But not. Oh, sorry. You You lie. Please. The next speaker is
Before the next speakers, I like to remind, if you need a translator, please. If you need a translator, I think that we need to be shortened so that the translator can translate for you, because I can see that the correlation between the translator. As a Vietnamese, I know exactly what she said and what exactly translated there. So if you want to talk, you can come up and talk and sign up speaker, but please shorten so that we can translate it. Thank you. Excuse me, Mayor. Can you please address the two gentlemen that are disrupting the meeting with the baseball hats? Please. Could I just briefly, can I address that? Yes, please. Yes, please. I'm hearing a lot of discussion and conversation back there, maybe even some disagreement. You're not allowed to disrupt the meeting. So this is just a warning. Please do not disrupt the meeting. If you have to have a conversation, you need to go outside, as was instructed at the beginning of the meeting. So this is just a warning. Please do not disrupt the meeting. Thank you, Councilmember Menzo, and also City Manager. You can go. Good evening. From now on, I'll try to be like suggested, be professional. So I would say good evening to Mayor, Charlie, and council members. Well, you guys cut our speaking time from 5 minutes to 3 minutes because as Councilwoman West stated, you don't want to listen out order. You have to do city business. So I'm here tonight to lecture you and to hopefully, you know, I don't get very upset when I said that you're stupid. Either you pretend to be stupid so that, you know, to get around the law, or you're really stupid. So I'll explain to you why. Just like the city has to like Council Menzo has to remind you, and city attorney has to tell the people, your electeds, to stop yelling, to stop making commotion, right? According to you, before every oral communication, you stated the rule, right? But every time the people on your side trashing all the people, interrupting all those people speaking, you do nothing, right? So even everybody here knows that. The city staff knows that. Either you're stupid or you pretend to be stupid, right? Okay, just Mayor Nguyen. From all those elected hoodlums, I just want to let you know, I now have proof regarding the threat that the car that threatened my life around a year ago, and that person texted you. The message is for you, but he texted me by mistake. That's why I received the message addressing you. I reported it to the Anaheim Police Department, and I will follow up with that because I know exactly who that person is now. Okay, just so you know. You know why the people are upset, calling you guys new Game of Threes? Because you are breaking the law by colluding with one another. Thank you. Well, I have to respond to this question. Because this topic was brought up a lot of times already. Let me tell you this. I'm not responsible. Whoever that you're talking about that texted to me, I'm not responsible for their texting. And at the same time, please bring it forward. Please take it to court and whatever you need to do. I am here to serve you. Thank you. Mayor, if I may add to you, that particular discussion isn't within the council's jurisdiction. It has nothing to do with city business, I don't believe.
So if to the degree that it's not, that's really not something that should be discussed here. Thank you. Next speaker, please. The next speaker is Tom Houston. Mayor, City Council members, thank you for listening to me tonight. My name is Tom Houston. I reside at 7231 Rockmont Avenue. Lived there with my wife and 3 children now, and they're not little anymore, but for 24 years. My topic is going to be very lighthearted compared to the last 30 minutes here. I wanted to talk to you about the permit parking zone that came about 7 or 8 years ago. And there was a rush to put these signs up. There was some problems going on with the park and ride next to where the new van, at the time, the Van skate park was. The park and ride was not big enough. They were parking over in our neighborhood and causing problems. Since then, in 2018, they increased the parking over there by well over 150%. And we haven't had a problem from those people in years. I know this because a buddy of mine would tell me that what days he parked in our neighborhood because he showed up late and couldn't find a parking spot. Those days for the park and ride are clear. We don't have that problem anymore. Golden West School was the biggest culprit, and they have not charged for parking since 2021. It's a hassle to constantly remember to put the signs out anytime a visitor comes by because it's never enforced. I guess 2 weeks ago it was enforced, and I think we might have got a few phone calls from some neighbors that were parking tickets. But they were told that the only time they're going to enforce it is if someone calls and complains. And I think that you should take a look at it because my understanding is the petition that went around, they had to have 75% of all the members on each street to qualify for it. Those signatures were never checked. On my street, Rockmont, there isn't 75% that voted for it. And they had felonious names. One of them was my address. At the time, 6th grader was looking at the petition and said, "Dad, I thought you were against this." And I said, "Yeah, I am." He said, "Well, there's a signature at 7231 Rockmont here." And we invited the traffic engineer, I apologize, traffic engineer, and he did nothing. And so I would wish that we could. Thank you. Is Lee Norton? Would you mind before I start, if I could ask staff to take that address down and maybe talk to us? Thank you. I'm going to step out and speak to you. Good evening, everyone. Tôi xin hỏi hai đồng chí Charlie Nguyễn và Nam Quang. Hai đồng chí có được trả tiền khi lên thành phố San Jose tham dự buổi tiệc hoành tráng do các công ty của Việt Cộng tổ chức không? Các đồng chí có biết gì về cái nghị quyết chống cò máu của Việt Cộng mà trước đây đồng chí Chí Tài đã làm ra không? Những người liều chết chạy trốn Việt Cộng như chúng tôi không bao giờ nhắm mắt làm ngơ cho những hành động đó trước Việt Cộng sang đây của quý vị. Ông Charlie Nguyễn, ông đi nhà thờ, khi đứng trước mặt Chúa, ông có thấy tội lỗi và xấu hổ vì đã phản bội lại đồng minh của ông không? We have a question from Mr. Charlie Wen in Nam Quan. How much did you get paid for recently participating in the grand party in San Jose? Did you know it was held by some communists
Vietnam companies? Do you still remember the resolution opposing the display of the communist flag in the city of Westminster, which was prepared by trűơ? We risked our life to run away from communists. Therefore, do not expect our ignorance when you welcome communists to Little Saigon. Mr. Charlie Nguyen, do you go to church regularly? Do you feel sinful and ashamed in front of the Lord for betraying your fellow Vietnamese? Ai cũng có thể biết được là quý vị mướn những đồng chí của mình tới đây để bênh vực cho quý vị. Có sự khác biệt rất rõ ràng, ai cũng nhận thấy giữa những người nói lên nguyện vọng của mình từ đáy lòng của họ và những người được gọi tới để xung tịch quý vị. Đa số những người đó nhìn không có văn hóa, lịch sự và học thức. Khi nói về điều này, chúng tôi nói tất cả bọn họ, cũng không nói riêng người nào. Tại sao có người lại ấm ức, tức tối? Người Việt Nam gọi đó là có tật thì giật mình, phải không? Thật ra điều này cũng dễ hiểu vì quý vị đưa những thành phần du thủ, du thực vô phá hoại thành phố. Thì đồng chí của hàng đó là loại gì? Ai cũng biết rồi. Người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải không? Everyone can tell you hired your comrades to show up here and defend the issue. There's a significant difference between those who speak from their heart and about their concerns and those who get hired to pretend. The majority of hired residents were not able to show their class, manners, and intellectuality. Speaking about this directly, we didn't mean all of them, and not even any single individual. Why would someone get offended and take it personally? Actually, it's common sense. You brought some thugs in to destroy the city. How could we expect their comrades are better? It is called birds of a feather flock together, is it not? Chúng tôi muốn xác nhận một điều là chúng tôi đến đây để phản đối những dân cử đã phản bội lại người dân bằng cách đâm sau lưng chúng tôi và mở rộng vòng tay chào đón việc Cộng sang chiếm cái thủ đô tị nạn cộng sản. Chúng tôi không ủng hộ bất cứ người nào trong bốn quý vị trong hội đồng thành phố. Nếu đồng chí nào của quý vị làm phiền chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp và quý vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vấn đề này. Quý vị đã phản bội và làm nhục người Việt Nam quá nhiều. Quý vị hãy biết tự trọng và nên từ chức đi. We would like to confirm that we formally oppose the council members who betrayed and stabbed our back by selling Little Saigon to communists. Vietnam. We don't support any of the 4 Vietnam council members or Vietnamese council members. If any of your comrades have ever harassed or attacked us, we will certainly seek legal action to protect us, and you're absolutely responsible for all this issue. You guys have betrayed and humiliated us. Enough. You are such a disgrace to all Vietnamese immigrants. You should have the decency and dignity to step down instead of making a fool of yourself. Thank you. The next speaker is Tom. Excuse me, Mayor. Can we ask our police officers to remove that gentleman? May I ask you to refrain from trying to do business, your city business? Well, Mayor. Councilman, go ahead. Excuse me, Mayor. Our police officers repeatedly asked that gentleman to stop, and he continues in his clear disruption to the meeting. I think there's enough warnings already. And I would please ask our police officer to make that gentleman step down. No, I'd like to give one more warning for you if you continue to do this, and then I will ask to remove. So please. Mayor, can you just repeat that, because I think there was some clapping there. I think that's important that we make that clear. Yes. May I ask the gentleman there, please, one more time. This is the final warning. So please refrain from commenting this off, because we are trying to conduct our city business. Thank you for your cooperation. And if there's it happen again, then we have to exercise the people for the meeting. Thank you very much. Thank you for your cooperation. Go. Thưa quý vị, hôm nay có một vài câu chuyện để chia sẻ với quý vị như sau. Thứ nhất, để tránh một vụ kiện liên quan đến thành phố do nhóm tham
liên bang Charlie Nam Quan Amy gây nên. Đó là hủy bỏ dự án xây dựng tượng đài Quảng Trị. Quý vị không thể chấp nhận đề án và đề cử nhân sự xong lại đổi ý hủy bỏ. Tôi tin chắc các thành viên trong ủy ban này sẽ thưa thành phố về sự bội ý. Hãy tiến hành dự án trở lại. Ladies and gentlemen, today I have two stories to share with you to avoid a city-related lawsuit caused by the Charlie Nam Quan Amy trio. Please reinstate. That is to cancel the project to build Quảng Trị Monument. You cannot accept the project and nominate the staff and then change your mind and cancel. I'm sure the members of this committee will speak to the city about the infidelity. Let's get on with the project again. Thứ hai, về sự kiện, tôi bị tố đích danh là Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam, và nhận chỉ thị từ chính phủ Việt Nam để phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam ngày 22 tháng 2 năm 2023 vừa qua bởi một thành viên trong tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam. Tôi đã viết thư tường trình cho cảnh sát Westminster vì tôi đã bị hăm dọa. Tôi cũng đã viết thư cho giám đốc và luật sư của thành phố. Cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời. Hôm nay tôi trân trọng thông báo nếu không có lời giải thích cho đến phiên họp kế tiếp, tôi sẽ chính thức làm đơn thưa thị trưởng và luật sư thành phố đã vi phạm luật Oral Communication khi cả hai người đã không ngăn cản ông Đoàn Ly, chấm dấu hỏi, tôi không biết tên ông này, đã dùng diễn đàn này của thành phố để vu khống tôi là cộng sản và nhận chỉ thị của chính quyền Việt Nam phá hoại sự đoàn kết cộng đồng. Trước các buổi họp, thị trưởng Charlie Trinh Nguyễn đều nhắc nhở những người phát biểu chỉ nói những sự kiện liên quan đến thành phố, không đề cập đến cá nhân và người vắng mặt. Khi ông Đoàn Lý phát biểu, tôi đã không có mặt vì đã về trước đó lúc 7:30. Ông này còn muốn hành hung tôi khi tôi ra về vì tố cáo tổ chức Liên minh Việt Nam Tự do. About the fact that I was accused of being a Vietnamese communist and received instructions from the Vietnamese government to destroy the unity of the Vietnamese community on February the 22nd this year by a member of the Alliance of Vietnamese People. I wrote a letter to the Westminster Police because I was not received the reply from the city. Today I'm pleased to announce that if there is no explanation until next meeting, I will officially file a lawsuit against the mayor and the city attorney who violated the oral communication rules when both of you did not stop the man who used the city forum to slander me as a communist and received instructions from the Vietnamese government to destroy community solidarity. Before the meetings, Mayor Charlie Trinh Nguyễn reminded the speakers to only talk about events related to the city, not to mention individuals and absentees. When Mr. Đoàn Ly spoke, I was not present because I slept, and before that, at 7:30 p.m., he wanted to assault me when I was leaving because I denounced his Alliance of Vietnamese People organization. Thứ ba, Phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn tiếp tục dùng kênh YouTube để vu khống tôi là Việt Nam cùng các vị khác như là Kim Lê Hồ, Cà Lốt, Man Rột, Tài Đỗ và Bùi Phát. Đây có phải là chính sách của thành phố hay không? Nếu không thì Phó thị trưởng có quyền làm như vậy hay không? Tôi sẽ thêm tên Nam Quan Nguyễn vào đơn kiện thành phố cho phép dùng mạng cư dân trong các phiên họp của hội đồng và ngoài công cộng. Đây là minh chứng hùng hồn thành phố đã bị nhóm Tam Nhân Bang lừa gạt trong ngày 8 tháng 2 khi họ dùng quyền lực để rút lại hai nghị quyết 5087 và 5100 để dễ bề dùng YouTube nhục mạ và vu khống cư dân, kể cả các đồng nghiệp Kim Lê Hồ, Carlos Mandro. Nên nhớ rằng ông Carlos Mandro không phải là người Việt Nam. You are not Vietnamese, but your name in here. Vice Mayor Nam Quan Nguyễn continued to use the YouTube channel to slander me as a Vietnamese communist, along with other people such as
Councilwoman Kimberly Mo, Councilman Carlos Manzo, Councilman Aido, and Councilman Fatbu. Is this city's policy? If not, does the Vice Mayor have the authority to do so? I will add Nam Quang Nguyen to my lawsuit list against the city for allowing humiliation of residents during council sessions and in public. This is an eloquent proof that the city was deceived by the triumvirate on February 8, 2023, when they used majority power to withdraw 2 resolutions. Rescind Resolution 5087, which Thank you. Thank you very much. The next is Glenn Walker. I'm sorry. Yes, City Attorney. The gentleman is turning around and talking and interrupting other people in the audience, and he continues to disrupt in the sense that he's not enabling other people to observe the proceedings. So I'm just pointing that out. It's not a problem to hold the picture. It's not a problem to move to the location he's in, but he's not supposed to be turning around and talking to other people or showing them. I think that's disruptive. Okay, I have issued the final warning at this point here. You're okay to use the picture, but you can't speak anymore, okay? If you communicate with any member of the public here, I have to exercise, to ask you to leave this meeting room. Do you understand that? Tôi muốn nói tiếng Việt để cho tất cả mọi người biết đây là một cái cuối cùng mà chúng tôi sự cái quý vị có thể dùng để làm này khi mà không có thể nói chuyện với nhau, bởi vì đây là lần cuối cùng để mà xin cảm ơn. Next. Hello, good evening, Attorney, Mayor, Vice Mayor, Council Member, Police Officer, and all of my ladies. Really, I don't want to come here. If I come here, I am the one resident in West Middle. And when I come here, I will make the city West Middle beautiful, go up and go up and go up and more beautiful. But I have to come because what? I'm sorry. The guy just left there. Sir. Just address to the You know what? I had the people, the ugly people. The last Saturday in a meeting, they try to come to destroy, they make it ugly, make it dirty, and they are a big drop. Look like they said, you know, I said, I am said what I said. I am the truth, I said. They told me the leader, the gentleman, the one terrorist. Okay, I am terrorist, but not in U.S. I am terrorist, but I never kill anyone in U.S. I am terrorist for the North Vietnam, the communists. The guy just talking, I want to go officer. I will do. When I see a communist, I will do anything. I will kick them out of Washington City. I tell the truth. If okay, anything, take my picture, my resident address, and my phone number. If I see all of the communists, they work for communists, I don't want it. I want it. I don't want it. If they want to say something in Westminster, go to Glasgow. Can we have the feeling that he is the leader of terrorists? Why FBI? Why CIA? Why whatever police? Don't go to discussion. Not the true story. I have said what I responsibility. Because I was more than 20 years
last list of communists of South of North Vietnam. That one is here of the commission. I will do it. I will make it. Okay. What is open? And ask me. Move in it up. No problem. Because I don't want ugly people every second Wednesday. This one. Time's up, sir. The leader. Time's up. Excuse me, Sorry. The next speaker is Trươ Vo. And this guy too. Look at me. Look at my face. Sir, please. Good evening. My English is so I'm gonna have a translator. Hôm nay tôi thấy là ông Charlie chỉ đưa ra những cái điều là bà Kimberly Hồ cost so much money làm cái tượng đài quản trị. Thì cái đó là một cái mà để honor những người đã chiến đấu và giữ gìn để cho chúng ta được có tự do và đi được còn mạng sống tới Mỹ. Tonight I heard that Mayor Chi complained about the project that Council Member Kimberly Hall regarding the Ponchi Monument cost the city so much money, but we have to realize that the purpose is to honor that who has sacrificed for freedom and to commemorate those who have lost their lives at sea escaping from Vietnam. Còn ông á, là ông lạm dụng quyền hành để mà lấy tiền thuế của dân. Ví dụ, tôi sẽ thu ra từ public. Ông làm trong sở rác. Một tháng á, chỉ có cầm hai lần để meeting. Băng đảng của ông 6 người. Một người á, một lần họp là 600. Nhân cho 6 là 3.600 mà một lần họp, rồi nhân cho 6 lần họp là khoảng 20.000. Một năm là 270.000. Mấy ông bỏ túi. Cái bỏ túi đây á, đây là cái quan trọng. Còn cái chuyện mà làm, bà đâu có bỏ tiền vô túi bà đâu. Còn mấy ông á, chính ông là thị trưởng mà còn làm sở rác, ông Tạ Đức Trí cũng vậy. Làm sở rác để bỏ tiền vô túi. I know that you guys taken advantage of your public roles to profit yourself, profiteering from your position as elected officials, not just yourself, but the whole game. 6 of you guys holding multiple positions. You're a mayor, you still ran for the sanitary district, and same with all the members like Gita before. You guys didn't have much to do, but still you guys make up reason to hold meetings, and each of you got paid $600 every meeting, and that comes to $3,600 a meeting. And according to her, each month that cost $1,000, and every year that cost the taxpayers $100,000 and $200,000, just so that you guys can pocket the money for yourself without much result. Lần trước tôi có đem ra cái đề nghị là officially là city attorney, city manager phải nhìn vô cái sự việc mà possession. Ông Nam Quang có một lần meeting là chỉ vô mặt bà Kimberly Hồ. Đó là một cái sự nóng giận mà ông không control được. Thì nếu mà ông là cái người có súng thì rất là nguy hại. Một ngày nào đó ông nổi giận lên, ông mắng đùng đùng ở trong. Thì sao quý vị có ngăn cản, cảnh sát có ngăn cản được cái tragedy đó hay không? And I have
warned you guys before. Nam Quan is a violent person. Court documents show that he threatened his wife, his girlfriend, the mother of his 2 children, with using gun to threaten her life, and he has anger problem. The court papers show that the ruling has a restraining order against Mr. Nam Quan, and he has to go to anger management, but still she's afraid that he still cannot control himself. The proof is that he still go online attacking people, and at the meeting he pointed at Councilwoman Kimberly Hall, so she's afraid if one of these days, if he loses his temper, or what if he use gun, and that will cost people's life. Và bây giờ đang là tệ nạn súng. Quý vị đã làm gì chưa? City Council, quý vị đã làm gì chưa? Ông thị trưởng đã làm gì chưa? City Manager đã làm gì chưa? Và City Attorney đã làm gì chưa? Để có một cái solution mà ensure là không có bị bắn lộn dạ giống như những chỗ khác. She asking, well, Mr. Mayor, have you done anything? Mr. City's lawyer, have you done anything prevention to deal with this issue to make sure that such a tragedy recently happened would not happen again here? Thank you. I need to make a quick comment on this one. You know, this is totally false accusation. And I recommend that if you want to say something, please do your homework. Because one of the things is I let you know that there's no board that have 6 people on the board. Either it's 5, 7. There are no 6. And plus that you're telling me that I'm receiving $220,000 from the Midway City Sanitary District. I am sorry. Please do that work before you speak. Thank you very much. Next speaker, please. Thank you, Mayor. The next speaker is Son Tran. Wiley. Son Tran. Kính chào quý vị trong hội đồng thành phố. Good evening to council members and everyone here tonight. Hôm nay cũng là ngày lễ 27 tháng 3 của quý vị phụ nữ. Xin chúc cho quý vị được phụ nữ được nhiều may mắn, ủng hộ các lớp từ thiện. Today is International Women's Day, and we wish that every woman here love and let's honor the American flag. Cách đây 2 tuần tôi có tới đây để nói chuyện về những cái mà sai lệch của những người đó làm của YouTube. 2 weeks ago, I was here to share my opinions regarding the wrongdoings from the YouTubers. Tôi đến đây không phải làm phiền cho hội đồng thành phố Westminster. I don't want to cause any trouble to the council. Tôi chỉ muốn nêu lên những sự kiện mà rất nguy hiểm cho YouTuber Nam Quang và cái anh gì vừa rồi anh bỏ đi đó. Anh sợ tôi anh bỏ đi đó. He just want to address the YouTubers Nam Quang and his partner sharing a YouTube channel. 2 tuần vừa rồi tôi đề nghị anh Nam Quang và anh Nguyễn Mạnh Tiến giúp đỡ cho tôi hãy xóa cái clip này đi
2 weeks ago, I requested that Mr. Nam Quang Nguyen remove one of his clips that he showed me. Một người chiến binh quân lực Hoa Kỳ trở về phục vụ mấy năm ở ngoài Iraq, Iran và Iraq. Rồi khi trở về, người ta phục vụ cho gia đình. An honorable veteran who served tours in Afghanistan and Iraq, who returned home, who raised his family, take care of his family. Anh dùng những cái chiến thuật này á, tôi hỏi anh đó, anh có tôn trọng cái lá cờ Mỹ ở đây không? You use this dirty tactics. Well, let me Photoshop a communist flag and a communist uniform onto this very veteran, Vietnamese American soldier who opposed them. Tôi xin quý vị thành phố Washington như thế này. Những các anh em chiến sĩ của quân lực Hoa Kỳ phục vụ ở ngoài Iraq hoặc Iran. Let me ask you this: the veteran soldiers that served in Afghanistan and in Iraq. Or let me add that he was asking if you disgraced a veteran Vietnamese American soldier who has served 2 terms and Photoshop him to become a communist. Do you respect the American flag? Quý vị cứ nghĩ rằng những người chiến sĩ Hoa Kỳ mà trở về đây trở về giải ngũ về hưu thì người ta có một số người người ta bị cái bệnh quý vị không biết bệnh nó bệnh gì đó có bệnh thành thử ra làm những cái này nguy hiểm cho cái một vị mà làm trong quân lực Hoa Kỳ hồi xưa. You know that most of the veteran soldiers who served in wars came home with PTSD, and many commit suicide every day. You know that it's very dangerous for you to do this to them. Kính thưa quý vị, mấy người này không tôn trọng lá cờ Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, this people here, Nam Quang Nguyen, does not respect the American flag, American voice. Người ta chỉ dùng cái chiến thuật này để làm cho tất cả cộng đồng ở đây nó xáo trộn lên và quý vị cứ nghe chứ không biết gì cả. Đây là chính thức của tôi. Đây là cái tôi nói chính thức cho hội đồng thành phố Washington và cũng như bên cảnh sát và an ninh của Hoa Kỳ, của thành phố Washington. This dirty tactics that he deployed did not serve the community. It only create risk and endanger the lives of those who oppose them. And he just wants to warn the police department and the city council. Thưa quý vị, có một số người nó lên đây nó nói sai sự thật hết cả. Đây là bằng chứng sự thật tôi giao cho quý vị. Most of the people that came up here to speak, they mostly lied, and this is the proof. Okay, Time's up. Chúc cho quý vị. Mayor, there's no, excuse me, time's up. Mayor, that concludes the speaker cards and all communications. Thank you very much. Thank you all for coming out and giving your input. So at this point here, I don't know if any council have any comments that you want to make before we move on to the consent calendar. Hearing none, so I'm going to move over to consent calendar. All matters listed under the consent calendar are considered routine and will be approved by a single motion followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of the City Council or staff
request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussions. I'd like to move, I'd like to approve item 3.5 and 3.6. Mr. Mayor, can I would like to pull 3.7 to discussion. Motion to approve the remainder of consent calendar. Okay, I second that. So the motion is to approve the remaining calendar except for 2.5, 3.6, and 2.7. And we have motion and second on the floor. Thank you, Mayor. That motion was made by Councilmember Monzo and seconded by yourself, Mayor. Councilwoman Van West? Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Vice Mayor Nguyen? Yes. Mayor Nguyen? Yes. Thank you. Motion carries 5-0. Okay, item 3.5. I have a question for staff because I kind of don't understand the amount of, like you said, $144,237 for the staff recommended seat, and you said staff time was not factored into the cost. Because I understand it's difficult in qualifying the amount of time that you spent. By this, can you give us a ballpark of how much time that you think it is, and whether there is a best guesstimate of the amount of the best guesstimate? I'm not saying that you have to be upset. All things considered, there was a lot of staff time on this, so you would account for the city clerk, both members of city clerk staff, myself. And those are primarily the staff members that worked on this. I mean, preparing staff reports could be upwards of hours per staff report. It's just really hard to quantify when we're, like, especially city clerk and I, when we're running, salaries around the clock. But certainly, at our, even if you set an estimate of maybe, let's say, and for the clerk, at least 8 hours per week on working on this during peak time, and it's difficult to say. I mean, at $60-some an hour versus $100-some per hour, and significant amount of money. We just can't really quantify it because we don't track because it's just a lot of work, like, over time. So when you have preparation, for example, for getting it onto the ballot, then you spend a lot of time back and forth emailing, a lot of time contacting the Registrar of Voters office. So yeah, I thank you very much for that. I think that you may answer the question. The significant amount of dollars that I just want to be transparent to the people that $144,737 is not the total amount. Okay, so this item was requested by Vice Mayor Nguyen and Councilmember Van West. So I would like to invite both of them to go ahead. If you have any, if not, you don't have to. Vice Mayor Nguyen. Yes, thank you, Mr. Mayor. Ladies and gentlemen, and my colleagues, when I run for city council, I promised that everything that happened in the city would be transparent. So I pledged to cut costs for the city, save the money, and everything that is was spent unreasonably will be reported, and the people will know about it. So this is the reason that I brought this one up for discussion. I don't know if people are
which is the money that we spend for Measure C, which is I consider it very unreasonable. So to summarize it, just put in very brief that Measure C was created by the majority of the council at that time, which is include Councilman Menzo, and the former Councilman Taylor and my colleagues here, Councilmember Kimberly Hall. To me, and I think the total reason that we have Measure C is to take away the people's right to vote for mayor. So just think about that. You don't have the right to vote for president, but the House of Representatives go to vote for president. How do you feel that way? Okay, so at that time I just got a surprise that some of you here, you cry so loud for just like being taken away 2 minutes of talking time, but for this a big thing like this, they take away your right to vote for mayor, and you don't say anything. To me, that's a double standard. Just go back to your house and then look at yourself in the mirror. So, and the whole process costs like more than, okay, now I have a figure here. The total is like $144,000. Okay? When we're talking about take parade, you cry out loud again. For spending very useful money for the community. You cry and cry and cry. And then, right? But this $144,000 just throw out the windows, and you don't say anything about it. And this okay. When we talk about staff tax, did we include attorney fee? So no. So attorney fees are part of the legal fees that are listed on the chart, but the attorney is not considered staff time in here. So staff time is just our city employees. All right. So we just throw the money we burned of $144,000 out of nothing. So you guys don't say anything about it. And how can we explain this to the resident? The ones that's at home right now, watching the TV over Channel 3 right now. Okay, so I have to brought this one to the broad daylight, so people out there going to understand that, what is Kimberly Hall, Councilmember Kimberly Hall, and Councilman Taito, and Councilman Carlos Menzo did to the city. I consider, Chief Derek. So if somebody steals like $1,000, what charge that we offer them? Good evening, Council, Mayor. To answer that question, it depends, but a general question would be, it would be grand theft. Okay, so is it we going to take him to jail? That also depends. Yeah. How about like $5,000, $10,000? It matters when it occurred and what the proof is. Sometimes we go by way of complaint.
in situations where we have one party saying one thing and another party saying another, we would go by way of complaint and let the district attorney's office determine if they will file charges or not, versus us making an arrest ahead of that. Thank you. Thank you. All right, so I am considering this is stealing money from taxpayers. $1,044, and nobody talk about it. Okay? They design as a seed to steal your right of voting for mayor, and they steal the money from you. And there's nothing being done about it. Okay? If I have a power, I'm going to censor this. Mr. Mayor? Wait a minute. Are you done, No, not yet. Vice Will you please hold on? Okay. And Can you also wrap up it? yeah, basically, I just want everybody to know, everybody to see to know, this is not acceptable. This is not acceptable. Okay, you. Thank you. Councilmember West. Thank you, Mr. Mayor. The reason why I joined on this 3.5 is because I look at the cost, $144,237. That's almost getting one HLO police for the city. And then not only that, what I would do if I was in the council, the previous council, I would say let's suggest to do a polling. Polling is so much cheaper to see how many people would vote for, want to vote for mayor or not vote for mayor. Polling takes about $5,000, in a small city like ours versus congressional. It's about 10 to 15,000. The thing is that we realize with this measure, C, people vote, 59.95% voted no to this bill because they wanted to vote for mayor. And only 40% that voted yes, they don't care. So basically, the voters said, I want the right to vote for a mayor. And if we decided to do a polling, it will come out to this same data. And it's cheaper, $5,000 versus $144,237. And that we can go toward our homeless police, which we desperately need. So that's the reason why I think this is transparency for us to see that we should never use the taxpayers' money like this, and we should be wise by doing a polling if we want to put any measure in the future on for the people to vote. So that's my suggestion, and I agree with you guys. So this is an example for us not to never ever fall into this again. All right, thank you, Councilmember West. Councilmember Menzo, if you have anything. Yes, Mayor. Thank you, Mayor. Let me kind of gather myself a little bit because I'm a little, in so many words, I need to just settle myself down. I don't understand what is the point of this. It seems to me like this is just a bunch of grandstanding, probably the use of public time and staff time for political purposes, for maybe your YouTube channel, for Vice Mayor's YouTube channel, to use it for his gain. There's a lot of things. One thing, just in case the council members don't know this, many cities have a rotating mayor. In this city, a lot of the community was expressing over the years that sentiment of why don't we have a rotating mayor? And in this country, we have a thing called democracy, and people died protecting that democracy and trying to spread democracy around the world. So for us not to honor the rights of Americans to vote for something that they wish that's a total disgrace and disrespectful of all the men and women who died protecting
that right for us to vote. So, and then that's what it's about. If the people spoke, that is their right. They failed, the people spoke, and then we must honor that. That is democracy in this country, and apparently a lot of folks on this council don't seem to want democracy. Second, you want to talk about, if we're going to use this platform to talk about past decisions that worked or didn't work. I mean, you're complaining about $144,000, and past council chose, for political purposes, because of their political aspirations, to not vote, to give the people a right to choose, a right to vote, if we should extend the 1% sales tax that would have kept our city from losing our police department. Currently, Vice Mayor, our city is losing $4 million, and you're complaining about $144,000 because the past council chose the political aspirations before our citizens, before our police department, before our staff, before our planning, before our public works department. So currently, today, we are not collecting that 1%, and we are losing approximately $4 million for political service, political gain. So you want to talk about wasteful money? What about $4 million? I think it's a little bit more than $144,000. Councilmember West, please before your. Because you can't just throw a No, number just go ahead and let him finish. It's common knowledge, Councilmember West. Oh, please show facts. You can talk to our finance department if you want a number. It's approximately $4 million that we're losing that we cannot collect for the first quarter of this year because we missed the window to place the ballot measure in November of 2020. Okay? So maybe you should do a little bit of studying. And that's the fact. I'm not making that up. That's just a plain fact. That in order for us to keep our city afloat, this quarter coming up, we're going to have to choose to either use our reserve or eliminate our police department, half of our police department. That's a fact. So Councilmember West and Vice Mayor Nguyen, I don't understand this whole speaking of moving our city forward. What is the point of this agenda item? Just to me, it just sounds like it's just for your show. Because if you want to talk about past decisions of the city, we can be here all night and talk about past decisions of the city who cost our city way more than $144,000. So I just don't get it. Actions, it speaks louder than words. If you want to move the city forward, well, let's do it. Councilmember West, you actually have a good item, and I agree with you on your item that you placed for the bicycle. But that's actually a good example of moving our city forward. I don't understand why you would sign on to something so ridiculous like this. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, I'm not going to repeat some of the things that Councilmember Alonso already spoke about. But you know what comes to mind, and I apologize, it's just that I don't want to sound demeaning, but I think what comes to mind when I hear Vice Mayor Nguyen and Councilmember Amy West spoke, I just think that you lack experience, you're an amateur, you're not savvy, you're not worldly, and when you look at a number, you know, when you see a number, 144,000, you think that's so big, but you know, most experienced people would ask you, what do you compare that to? So if you compare that to how many apple pies you can buy, or how many shoes you can purchase, or whatever, then I get it. You know, but so I just want to say that, you know, it is just repeating one thing is that it is democracy, if you haven't heard of it, versus totalitarian.
Totalitarian is a system of government that is centralized and dictatorial and requires complete subservience. A totalitarian regime, we are not. So, in democracy, the people want to vote. They want this, and actually this came back on as a request the second time. It was the second time. I don't think it was during the days of Councilmember Manzo. It was probably even before that. So it came back the second time at the request of our constituents, and that was the reason why I gave the deciding vote. Is that correct? Yes. And so Ms. Terry Raines there, who's probably, I could say, she's the historian because she's been here almost every single meeting. And, you know, I do believe that if you're going to bring this matter back to discuss, then you want to, you know, understand a bit of history, and you have to understand, put things in perspective. People want to, they want to change. Why? Because for a long time, I would say, when I say 25 years, most people disagree with me. They say more like 30 or 40 years. Our city has not moved forward. I'm sure most of you who live here, and they've lived here for a long time, you agree with me that we, as a matter of fact, have been moving backwards. And so for the sake of the health of our city, for the sake of moving our city forward, the people wanted to go with the rotating mayorship. And that was the reason why. And, you know, when I hear it the second time, and after all those things that happened about being in cahoots, you know, the former mayor being in cahoots to sell our city land, our city civic center, 4.5 acres, and wanted to appoint, or kind of like coercing the mayor, the CM, the former CM, to appoint one of his friends to be the CM. I don't want to rehash all that, but I just want to let you know that there's a deep history that you need to learn and you need to understand if you really want to bring it up and you want to talk about it. But if you look at 144,000 and that's all you say, like I said, that to me is an amateurish way of looking at things, lack of experience. And, you know, for the sake, and I hear you, I heard you from day one when you said, let's just move the city forward, let's just clean house, Miss Amy West, Councilwoman Amy West. But I see you bring back two agenda, the very one that you will, I'm sure you're going to spend a lot of our time on, and you are going to talk about so much in detail that I wonder why you didn't ask before. Why don't you ask all that information, bring it forth, ask before you cancel the QT monument, for instance. So I'm asking you, why are you bringing this back? You are using our city, okay, and to pay for the research for your next YouTube segment. And I don't appreciate that. And that is a waste of our time. That is a waste of our money. We only have, what is it? I think you stipulated that, and you've changed the time from 12 to 10 p.m. Now, we're still talking about an old agenda. This is how you move our city forward. So, you know, like I said, you know, you have to respect the people. So I want to move on and ask our CM, Christine Corden, what would it cost if the people want to put, what would the cost be? You know that, like I said, you lack experience. So if I didn't give the deciding vote to put this on the ballot, then do you know there is another way? And that's when the people, they petition to have this put on the ballot. Could you tell me how much that would cost? So when voters decide they want to petition to place a measure on the ballot, so they have a responsibility of collecting a certain percentage of
registered voter signatures for this, since this is a citywide ballot initiative. It doesn't just affect one particular district or anything of that sort. It would be 10% of the registered voters. And so what would happen is there would be obviously the collecting the signatures for the petition. It would be submitted. It would be submitted to the city, and then we don't do elections at the city level. So to verify those votes, it would be sent to the Registrar of Voters office, and we would be essentially on the hook for the verification. And I don't remember if it's $3 and something. It was $3 and something cents when it was during the recall, and that was the cost per signature. But it would cost the city an amount per signature for verification. And then on top of that, you would still have to pay for the special election expenses, the legal fees, everything that is pretty much listed in this, in the staff report for the cost. So essentially, it's the cost of doing business because it is voters' right. We would still be on the hook for those expenses. Thank you. So I hope you take copious notes because you are new and you really need to understand this is how, democracy works. And please understand that. And next time you decide that you just want it your way, you have to consider other people. You have to understand democracy. And this is democracy, and this is the cost of doing business in order to make sure the people have their rights. And we don't take away their rights. Thank you. I know that you guys have plenty of time to discuss about this, and I will, as I promised to Councilmember West, I will check on another, and then I will call for, if there's more of discussion, I will call for, call for vote. Yeah. So go ahead. Okay. Thank you, Mr. Mayor. So, Mr. Mayor, I think it's very condescending for a, peer to talk to another peer that we don't understand democracy when we live in America. This is the republic, and it's not a dictatorship. And what it is that it's called mismanagement under your watch. If you really understand polling, which you ran many races, assembly race to, mayor race and all those things over and over again, and which you're running for city supervisor race coming up this 2024. If you know, polling is the cheapest way to get the data of the outcome that instead of wasting so much money because of you wanting to put on it. So it's called mismanagement, financial mismanagement under your watch. And so Measure Y was put on, and if we did a polling for that too, we would know it would pass because that's what the people wanted. Measure C for the mayor, if we did a polling, which cost $5,000, it would be the same thing. We would know as well that the people don't want that. And so the people of the city of Westminster have spoken. So it's called mismanagement. It's not called dictatorship. We all understand democracy and the value of a vote. It's called you don't understand financial stewardship and being tactful, being smart to take inventory of a city who's about to go bankrupt by doing a polling instead of running through measures and put it on when you know it's not going to work. It's not going to pass. So I agree with you, Mr. Mayor. We should move forward for a vote. I second it. Thank you very much. I know that Vice Mayor Nguyen wanted to comment, but I already said that I called questions. So there's a second for this. So why don't we call for? So just to be clear, there's a motion to call the question, but it sounds like maybe there's a motion to just receive and file at this point. I heard that first. Yeah. To vote to receive and file. Okay, if there's a motion to receive and file, then who is that? And is there a second to that? Second. I don't hear the motion. Where did you hear that from? Mayor, you're right. There currently is no motion on the floor right now. Actually, Councilmember West. I did. She made a motion. I say I motion.
Do we have a second? You said the motion to move forward, so that means there is a motion to receive and file. Okay, then I second it. Go ahead. Okay, so to be clear, you, Councilwoman Van West made the motion to receive and file? Okay, and Mayor, you're making the second on that? Thank you. Councilwoman Van West? Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Vice Mayor Nguyen? Yes. Mayor Nguyen? Yes. Có nghĩa là họ phải nhờ cái này là để tìm thêm trong tuần trước khi bỏ phim. And expenses related to the formation and operations of the Warren G Monument Committee. So for this, also put up by Councilmember West and Vice Mayor Nguyen. So I'd like to have you go ahead and start on that. Vice Mayor Nguyen. Thank you, Mayor. Sure. Yes, let's see. I want to start with like item 3.5, which is spend a lot of money of the taxpayers that we shouldn't spend. Vice Mayor Nguyen, if I do not come back in time after you, but there will be then Councilman West. Okay. Thank you. All right. So if you take a look at the report, that the whole QT Monument project up till now cost the city $70,143.01. So let me recap this. We have one QT Monument Foundation that designed the monuments without cost the city $1. And the past council, what's it comprised of? Councilman Carlos Manzo, Councilman Dido, and Councilwoman Kim Lee Ho. They just pulled the permit at the very, very last minute. And that monument just went up to San Jose. Right? And it, if that's just stop from there, it wouldn't come to this. The majority council, which is Kim Lee Ho, council member, Councilman, former Councilman Tado, they create the same committee with the same name. And that same committee do the exact same thing. They make the monument with the same name. But this time, the city bear the cost, which is $77,000. Just, we don't calculate the start time here. So, it's just, Councilman Carlos Manzo talking about, last in the 345 item, he's talking about the political game or something. And to me, this is, purely political game to me. So why we don't accept that monument that was built, not costing a cent. But then we just do the same thing, redundant, and it costs the city $7,000. So you just think, all right? So you are like a grow-up, you just think, what is the difference for me here, right? I just want you to take a look at it, take a look at the report.
and see it for yourself why the city had to spend $7,000 for this monument, which is like need to be done by the non-profit organization. So if I didn't put an end to it, this is going to bleed the city to death. We're going to have an endless meeting without going anywhere else. Even you guys, you know the majority voted for it, and you don't come to the conclusion to put an end to it, to choose a location to it. And you keep on dragging it forever. So if Councilwoman Phan West and I, Mayor Charlie, didn't put an end to this, the city will bear the cost. And actually, I think there's a litigation, there's a threat of litigation that against the city for this. Also, you're talking about experience and image. I think, you know, that will whatever, okay? So, I think you have a bad experience, not a good one. So, it's lucky that the people of Westminster didn't, you know, elect you for mayor. You're talking about, we have a vision, right? Whatever. Vision. Mr. Vice Mayor, may I? Okay, may I speak? Okay. So the reason why we brought this up is I think it's important for us to know the mistake we did in the past and to learn from it and to grow. It's the same thing with Measure C. The thing is that with two of this proposal, if you think about it, it adds up to $221, $380. The $221,380, which could be for 2 of our homeless police, almost. So the thing is that with this, I mean, where's the monument? Do we even come out with a monument over almost $80,000? No. And the thing is that it wastes the staff time and resources. That's why I proposed on day 1, cleaning house, doing inventory, is basically to have 2 council members to come and talk and dialogue to see before they put things on the agenda. It's to save time and resources. And I am so happy. I want to brag on Jessica. You know, she took the time to come to me and share her concerns, as I mentioned to you guys before, that my office hours is open for you to come with your idea, solution, concerns, so we can work together. And I think it's so important. I want to applaud her for that. So I challenge you guys, those who are out there who has concern and solution, they want to talk, my office hours is open. And please make an appointment with me, and I'd love to chat with you about any concerns in the city, from homelessness to businesses to, you know, quality of life, job in the city, businesses. So let me know, and I just want to bring this up, and I think this is an example for us to learn that in the future we'll be wise, good steward of the finances in the city of Westminster, because it is our taxpayers' dollar, and we have to be respectful of that in everything we do, and be smart about it and be wise. Thank you. Thank you, Councilmember Mesa. Yeah, thank you, Mayor. Again, we have quite a loaded agenda today. Yeah. Some pretty important stuff that we need to get to. We got some housing. We got some our jail services. We've got some pretty important stuff that we need to get through. And it's now almost 8:30, and 10 o'clock is approaching pretty quick. As far as responsible, I mean, I don't know how responsible these 2 agenda items are to just waste our, you know, staff's time at putting these agendas together, for one. And 2 is, I mean, this is just political grandstanding. If you want to have a conversation of past bad decisions,
We can be here all night, Councilmember West and Vice Mayor Wynn. Thank you. This is not very respectful of our staff, for one. We are every single department in our city is understaffed. And we have a lot of our staff has a lot of work to do. We have the daily duties of each staff member. We also have our strategic plan that we need to work on. And we have so many moving parts and having our staff run around and put together these very unproductive agenda items. To me, that's very inconsiderate of staff time and irresponsible of the money that's being spent on that. Again, Councilmember West, I don't know if you seem to have an issue with wasteful money, but I mean, I would say that democracy is important, and wasteful, losing almost $4 million for political issues because these two council members chose not to vote for democracy and let the people choose if they want to extend this one-cent sales tax. $4 million is a lot of money to lose. We're at the risk of losing our police department. I think that's very important. Don't you think so? I mean, I don't understand why this. Like I said, this is just a total waste of time. And we can be here all night if we want to go and pull every single agenda item for past councils that either cost our city a lot of money or sold land that wasn't even sold for the market value. I mean, we can be here all night if you want to do that. And then how is that productive? How is this 2 agenda items helping our city? Helping our city move forward is just, I mean, I guess all I can say is welcome to the new Westminster, you know, going backwards and not getting anything done. We have a loaded agenda, but we're not going to get to it today. Thank you. I know, Mayor, but I wasn't, I mean, we talked about that when we're done speaking, we will acknowledge that. So, thank you for trying to honor that. But yeah, this is just a big waste of time. Thank you. Thank you, Councilmember Menzo. Next is Councilmember Paul. Yes, I do believe that you too have a conflict of interest because you are friends with people who are suing our city, the Pongchi people, the one that went to San Jose. So I think that's really bad when you have a conflict of interest. You're bringing this up for political gains and for political grandstanding. So what I want to say is that I want to ask staff, our Vanessa Johnson, Director of Community Services. I'm sorry to have to bother you, but roughly, could you tell me how long it took for you to put this very detailed report together, roughly? I mean, it's just very detailed, you know. And, you know, when you make a decision, I can understand before you cancel the monument, the QT monument, back in, was it January? I can understand if you ask for all this information prior to making the decision. I have never heard of anybody who 2 months later asked for details, something that you already finalized months before. Can you tell me how many months, how many hours? This agenda item did take several hours. Both Jake and I, our public works director, worked on the monument committee together, so we collaborated with this. I would say 6 to 8 hours. 6 to 8 for 6 to 8. 6 to 8 each. So I'm not going to speak for Jake. Okay. So that's for you. Yes. Okay, one person. Okay, so I understand. That's so ridiculous. If you're talking about moving our city forward, but I think the data you're asking is to later on you're going to use that to grandstand yourself and then for your YouTube. So if I see that on your YouTube, you know, that's what we all know and confirm that's what you're using it for. And so I do believe that's very unethical. So Councilwoman West, if you can stop texting, and if I can like put this
in perspective for you, because you like to put it in the police liaison, quote unquote, officers, like you said, that the amount that we wasted is equivalent to 2 homeless or police liaison officers. You know, this is really, if you can put it, I'll put it in perspective for you, 5 million is 25 HLO officers. So, you know, out of respect, I'm talking to you, and if you can stop texting and writing, and that's the reason why you don't get some of the things we're talking about. So I really think that it's really a big problem when we keep bringing back, and we're kind of being, you know, conflicted with ourselves. We're kind of, what you said earlier in January, you said you want a clean house, you want to move forward, move the city forward. You didn't want to look back, but now you're spending so much of our time. Thank you. All right, thank you. It is my turn. First of all, I don't think it's unethical to put this item on. To be honest with you, because I am surprised that so many people involved in this. And I think it's, you know, none of us know how much it costs, including me. I didn't know how much it costs. So I appreciate that we being transparent to find out how much it costs to do this. And, you know, like Councilmember West mentioned earlier, if something like this, we can always do a survey, which help us in the future. As you see the report, I didn't know that they involved the senior administrative assistant, management analyst, senior engineering technician, community service director, public work director, and city engineer, city attorney, plus city clerk and city manager is not count to the total of $77,143.1. I just want to be transparent on that, because if you look at the number 143.1, you need to also go staff time expended in other departments and the court in the course of regular business, such as the costs incurred in the city clerk's department and city manager's department are not quantified or included in the cost above. I am not trying to trying to debate on this one. I'm just trying to make sure that we know what is there. And looking on the report, I saw that we have 8 total of QT committee meetings and 10 of the city council meetings, and a couple of the meetings for the city for the Punchy Monument. I couldn't believe my eyes that one of the Punchy committee monument committee is cost $4,900, almost $4,987. We are shorting about $13 for the 5,000. Can you explain it to us? What did we do, especially looking at the Punchy Monument Committee, July 5th, 2022? Can you quantify somehow why we spent $5,000 for that meeting? Sure. That meeting was January 5th or July 5th? Which meeting are we referring to? I'm sorry. July 5th? July 5th. Ok, chắc mình chuẩn bị mình phải nghe So that meeting was a little longer because it also included the 2-hour ethics training that was presented by our city attorney's office. Những cái nghị trình điều khoản mà họ sẽ đem bàn bạc rồi mình sẽ về phân tích và gọi là không dám giải thích, mình sẽ phân tích tường trình lại cho các bạn sau. Bây giờ mình chuẩn bị mình ra nha. So anyway, I don't want to go deep into that, but I don't see that you included what about the cost at the meeting of the new council that we have to decide that you know, I don't think it's included in here. You're correct. That one was not included. So that should be more added to the total of that. Yes, that would be an additional agenda. I just want to point that out, and that's all I have. And with that, I move to receive and file. Is there a second to that? Second. Okay, we have motion and second on the floor.
Thank you, Mayor. That motion was made by yourself and seconded by Councilwoman Van West to receive and file this report. Councilwoman Van West? Yes. Councilmember Alonso? Yes. Councilmember Hope? Yes. Vice Mayor Nguyen? Yes. Mayor Nguyen? Yes. Motion carries, President. Thank you. Moving on to proclamation 3.7, approval of proclamation, and this moved by Councilmember West. Thank you, Mr. Mayor. I just want to say, since today is International Women History Month, and I just want to applaud all the women out there, the ladies, the moms. You know, you guys hold your family together. You hold the community together. So I just want to encourage you guys to continue to do the good job that you're doing, and don't give up, and continue to make our community better, because you guys have so much power as women. I mean, we multitask all day and every day. And I just want to say thank you so much, ladies out there, for all you do. And this month, we just want to celebrate you. And thank you so much. And then for the National Vietnam War Veteran Day, I just want to thank you for those who served in the Vietnam War. And thank you so much for your sacrifice, you know, that you fought for little girls like me. And thank you. And I know that when you guys got home, Rồi mình tưởng mình về, nhưng mà thấy anh Linh vẫn còn phỏng vấn một cư dân, thành ra mình sẽ share thêm. Nhiều cái mình đề nghị không được bỏ lấy cái đó làm cái khác đi. Cuối cùng ra mấy ông á cãi lộn tranh luận nhau rồi là cả năm trời. Tối ngày kéo đôi tên Kimberly Hồ ra, rồi Kimberly Hồ á thì nói là hồ ly tinh. Đồ khốn nạn, nói ra mình nói ra nhiều cái. Con người mình có đàng hoàng, ăn học đàng hoàng. Hồ Kimberly Hồ thì cứ nói Kimberly Hồ đi, còn nói hồ ly tinh. Cuối cùng mấy ông làm cái gì? Nói về cái vấn đề liên quan tới cô Kimberly Hồ. Dạ. Thì trong suốt tất cả những cái lần họp vừa qua của thành phố thì có ông Tony Bùi thường vào và đưa một cái video ra, nói rằng là cô Kimberly Hồ trong thời gian tranh cử đã hứa rằng là nếu không đắc cử thị trưởng thì sẽ từ chức. Thì cho nên yêu cầu ông yêu cầu cô Kimberly Hồ từ chức, và nói mỗi lần ngày hôm nay ông cũng tặng một cái bó hoa ngày 8 tháng 3, nhưng mà sau đó cũng dùng cái dịp đó để mà ma lị, và cũng như là để mà phê phán, cũng như là để kêu cô Kimberly Hồ từ chức. Và ngày hôm nay thì cô Kimberly Hồ bắt đầu lên tiếng nói rằng là cái câu của cô ấy nói trong khi tranh cử đã bị lấy ra khỏi ngữ cảnh, và hiện nay thì cổ không có từ chức là vì nhiều cái người cư dân của cổ kêu cổ tiếp tục làm. Thì theo anh nghĩ về cái việc đó như thế nào? Tôi nói với chú Tony Bùi như thế này nè. Cái chuyện ở đây không phải giỡn mà mấy chú cứ lên rồi xỉa mai người ta rồi nói người ta này kia đâu. Chú nói nhiều nhất bà Tài Linh với lại đồ kia tôi biết, chứ không phải không. Nó đi đường xa rồi. Chú biết cái cô Kimberly Hồ á, cổ nói là một chuyện, cái chuyện đó nó thương. Nhưng mà ai đưa cổ vô? Không lẽ tự động cô vô hả? Trong đó biết bao nhiêu người hội đồng thành phố Westminster, không lẽ cổ vô cổ ngồi không? Chú đâu có vô, chú theo dõi từng cái một, chú vô trong đó mình vô trong đó mình biết. Thành thử ra chú cứ nói càng với là nhiều người nói càng nói bại tội cho người ta. Với cái thứ hai á, cái cô Kimberly Hồ này á, nó giống như cô Nguyễn Phương Hằng ở bên đó. Cả 100 người nó lên đủ mà nó ào vô, nó dồn vô, nó quánh một mình cái người đó thôi. Cái là tôi không thích mấy cái đó. Ngày hôm nay ngày phụ nữ này, tôi nói thẳng, mấy chú cứ ra ngồi nói chuyện với tôi đi. Tôi nói có đúng không? Bây giờ mấy cô cứ hỏi ông Tạ Đức Chí, ông có ngồi trên chiếc xe van mà lập cái văn phòng của ông không? Mấy người làm sai hết trơn luôn, mà cứ làm hoài thôi. Tối ngày ăn là làm hoài. Đó, chiếc xe van nữa là ông Tạ Đức Chí lên không? Tôi hỏi ông Tạ Đức Chí, không hỏi ai hết trơn á. Ông đừng có giỡn mấy cái. Còn cái vụ mà ông thắng cái cử cái này á, chó ngáp phải lui.
Tôi nói thẳng, ở đây đảng Dân Chủ không nè, đừng có hòng mà ăn vô được với nó. Cái này là chó ngáp thiệt lùi thiệt á. Tôi nói thiện. Không phải tôi nói với lại cái cô gì đấy, cô Emily, tôi cũng thương cổ, mà tội cổ chứ không phải không đâu. 2-3 lần tôi đi góp cho người ta không, cô không được. Thành thử đó cổ vô cái chỗ này thôi chết. Tôi kêu thôi vô trong này là chết rồi. Hồi nãy anh cũng đưa mấy cái hình liên quan tới cô kẹo ngọt Bolsa và ông chồng bị Photoshop đó, và nói là nguy hiểm đó. Thì sẵn hỏi luôn, thì anh có xem cái kênh đó thường xuyên không? Cái cô kẹo ngọt Bolsa tôi coi từ đầu đến đuôi, từ hồi mà đầu tiên cổ vô livestream với lại anh Cúc Võ. Rồi sau đó anh Cúc Võ ảnh sợ về vụ với đám này giống y chang như đó. Thành thử là anh mới ảnh kêu cô Quận Ngọc ra để làm một cái riêng. Tại vì á cô kẹo ngọt á, cổ hồi đầu cổ không làm, cổ làm đâu đây có 2-3 tháng. Mà cổ thấy cái cô Nguyễn Phương Hằng ở bên đó rất là tội nghiệp này kia, cổ tức quá. Nó làm nhiều cái sai rồi Nguyễn Tiến Dũng này nó lên nó ghép 3 cái thứ Photoshop vô. Cổ tức quá cổ mới ra. Thì khi ra đó cuối cùng bây giờ gặp mấy ông nội đây nữa. Ông nội lên tùm lum Đà La, thành thử cái chuyện đó nó bể tan ra luôn. Cô kẹo ngọt này tôi nói với quý vị nha. Tôi nói với quý vị này, cổ làm từ thiện á, cũng như cô Nguyễn Phương Hằng á, cổ bỏ tiền túi ra nha, chứ không phải là cổ đi cái này kia. Quý vị lên trên đài truyền hình của anh Đoàn Trọng với lại cũng như anh mấy anh đây này, anh Phô Bolsa, nhìn cổ có đẹp không? Nước da trắng mượt đẹp. Còn mấy tay mà đồ mà lấy cái tiền từ thiện có nhìn lại coi mặt đứa nào đứa nấy có đẹp không? Đó là cái mà từ thiện. Người ta kêu á, nhà thờ hay chùa người ta kêu á, con cho đi có người phải có, con sẽ lấy lại cái khác. Cái đó sự thật, không phải nói dốc đâu. Nếu mà anh nói rằng là anh coi từ đầu tới cuối. Tôi coi từ đầu đến cuối luôn. Rồi như vậy thì anh có cái nhận xét như thế nào về những cái nội dung cũng như là cách thức mà kênh kẹo ngọt làm? Cô kẹo ngọt á, tôi nói thật, tất cả các anh đây với lại quý vị có nghe thấy rồi, cổ nói thao thao bất tuyệt, nói giống như bà Phương Hằng à, không chặt một chữ nha, không chặt một chữ. Nhưng tôi nói với cô kẹo ngọt một phần như thế này nè, cô có những cái á, nhiều khi tôi đây tôi giúp cô thôi. Cũng như ông gì Hoàng Kiều á, ông Hoàng Kiều đồng ý thì ông có làm thiệt, cũng tội với ông. Nhưng mà có những cái á, cái bữa hôm mà Covid á, ông đem súng gạo đồ gì ở chỗ trường học thành phố Westminster này, ông cho mỗi người đó, ông cho thì ok không sao. Nhưng mà tôi ghét có một cái á, anh biết sao không? Toàn xe mới không à. Cái này tôi nói chết lên quý vị bữa nào coi anh mở lên coi, toàn xe Lexus, Mercedes, mấy đồ nó vô nó lãnh tiền, tội người ta giúp. Tôi nói quý vị á, muốn tặng cho người nghèo, thí dụ những người mà thí dụ ở nhà cửa thuê mà già cả đồ này kia đó, quý vị tới cứ giao cho người ta. Còn đây nó tới nó vô nó chụp vào nó gì luôn, lấy đi luôn. Qua bên chùa Điều Ngự anh thấy không? Mỗi người bao gạo thì đó, hồi đó anh Tiêu Đổ đưa hay gì đó. Ô mà lên xe bỏ vào xe mới đi luôn, tội nghiệp cho người ta, người lòng tham. Tôi nói thiệt, tôi quay trở lại cái kênh kẹo ngọt Bolsa, cô ấy ra cái kênh với chủ trương là quét rác, dọn rác Bolsa, thì anh nghĩ như thế nào? Cổ làm đúng hay đâu có sai. Cổ giải thích thôi, cái này cổ giải thích cho mấy người trong YouTuber á, những cái sai trái để mà sau này á mình phải làm lại cho nó đúng hơn. Cũng như trong cái cô kẹo ngọt anh nghĩ rằng là Bolsa có rác để dọn không? Rác thì đầy nhưng mà dọn không biết sao cho hết, khó hết lắm. Thế thì tại sao mà rác thì đầy thì xưa nay không có người chọn rác, đợi cho tới khi có một kênh kẹo ngọt Bolsa để dọn thôi sao? Bây giờ ai dám? Chỉ có cô kẹo ngọt Bolsa trẻ tuổi nhất mà cổ cũng khá, cách nói cách đồ giải thích từng trái một chứ không phải sai nha. Cổ giải thích thôi. Nhưng mà có hồi xưa đó đi thí dụ á,
Như ví dụ Ngô Kỵ vô đồ cũng có thời gian cũng ok không sao, coi như được, nhưng mà đừng có lấy cái nào mình lấy ra thôi. Cái thời gian sau này thôi. Ngô Kỵ cũng có đóng góp, ông Hoàng Kiều cũng có đóng góp, cũng không sao. Nhưng mà những cái đó, đúng hay sai mình phân tích một phần nào đó, đừng có nói quá đáng rồi tội cho mấy người mà đi ủng hộ cho nền kia tội nghiệp. Cũng như ông Hoàng Kiều mở bữa tiệc gì trên đó, rồi mấy thằng lính ở đây, mấy ông chàng lính đây á, nó ác rồi ông Hoàng Kiều cũng ngồi ghế, rồi mấy ông lính ở phía sau toàn cấp bậc sĩ quan giơ tay vô quạt này. Tôi hỏi anh không tức sao được, dân nó tức. Cái nó là chọc cái ông gì đó đại úy rồi cũng không quân cái gì đó lum lum la ở phía sau, ông ngồi cái ghế, ông Hoàng Kiều mấy ông mới tới đây vô ngồi ngay đó, ngồi xuống ghế, cái ông Hoàng Kiều ngồi xuống ghế, rồi mấy ông sĩ quan ở đứng phía sau giơ tay lắc lắc vẫy vẫy rồi làm đủ thứ chuyện. Cái nó tôi ghét thiệt đó, không phải mình lính mà sự nhục nhã nữa đó, tôi không thích mấy cái đó. Làm cái gì trở lại là cái cô đó, cô Kiều Ngọc Bosa hiện nay một trong những cái mục tiêu, một trong những cái target của cô ấy là ông Ngô Kỵ. Cô ấy nói rất nhiều, phê phán rất nhiều, phê bình rất nhiều về ông Ngô Kỵ, nhưng ông Ngô Kỵ nói rõ là không có muốn phản biện trực tiếp lại cổ. Anh nghĩ tại sao? Anh nghĩ tại sao với cái vốn sống của anh ở đây rất là lâu như vậy rồi, thì anh cũng biết là tính cách ông Ngô Kỵ không dễ gì mà nhịn ai, nhưng mà gọi là không có muốn phản bác trả lại cô Kiều Ngọc Bosa, thì anh nghĩ là tại sao? Cái chuyện anh Ngô Kỵ có đi hay không thì tôi không biết. Không nói chuyện về cái phản biện với lại cái phản biện ở đâu ke phản biện, cổ mời đó có lý, cổ mời chú Ngô Kỵ, nhưng mà đừng có nói chú Ngô Kỵ không đi cũng không được, đi cũng chết mà đi không, đâu ạ? Đi gặp cổ, đi cũng chết mà không đi cũng chết, thà im lặng. Không cần đi mà chỉ có gặp nhau hoặc chỉ có phản biện nhau trên mạng là đủ rồi. Gặp nhau ngay trước mặt hay hơn, gặp nhau trên mạng ông Ngô Kỵ ông kêu ông cũng không gặp luôn. Tại sao ạ? Nó khổ con cái, nó trúng mánh, nó trúng tỷ gì đó, thành thử đó thôi. Mà ông bắt cái quẻ, ông cổ bắt cái quẻ giống như Trương Quốc Huy, giống như anh Trương Quốc Huy, rồi Năm Quan đó. Trương Quốc Huy cái gì mười mấy phút của cổ khen là mười mấy phút, mà anh Phô Bolsa mà phỏng vấn cho Trương Quốc Huy đó, cổ cũng ra đó, ra làm đi, sự thật thì nói đi chứ có sự gì đâu. Nhưng mà cuối cùng á, tôi thấy mấy người này không dám đối đầu với cô Kiều Ngọc đâu, tôi nói thật. Cái này trời phú cho cổ rồi, cái này trời phú cho cổ, không một trong hai đâu. Bây giờ tôi nói tất cả quý vị cộng đồng đây này, có con em nào mà nói giống như kiểu Kiều Ngọc á, tôi bỏ tiền ra tôi cá. Không vấp một cái mà đi hỏi một hơi dài luôn 6-7 tiếng cũng được luôn. Tôi thách luôn á, không phải nói dốc đâu. Nói thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ. Mà đúng nữa, không lấy với sai. Cô Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. Nếu mà giả sử mà có một cái cuộc tranh luận giữa ông Ngô Kỵ và cô Kiều Ngọc, thì anh nghĩ là ai sẽ thắng điểm? Người ta lấy cô Kiều Ngọc hơn chứ. Anh sẽ bắt kèo đó. Tôi nói thẳng luôn chứ không phải không. Anh Ngô Kỵ bây giờ cái tuổi anh lớn rồi, 70 rồi, ngừng đi. Còn cái nào nữa thêm một chút xíu nữa thôi chứ ngừng đi, để cho các em tuổi trẻ em lên em làm rồi này nọ kia thôi. Chứ còn bây giờ tôi với anh Ngô Kỵ rồi này kia là sắp đi chưa biết đi ngày nào thôi. Tội cho mấy anh em cũng như anh với lại cũng như anh Khải Đào, Khải Đồ đấy là cứ làm YouTube. Mấy anh làm tốt á, dân nó khen, khỏi cần gì hết trơn. Dân người ta khen, người ta không có gì phê bình hết, phải nói sự thật. Còn mà đi á, anh muốn học thêm học anh Phô Bolsa. Còn mấy anh kia có ghét đi nữa bỏ đi, đừng có nói nữa. Lên kể, anh lên kể rồi á, cái người này người ta tức, cái người ta gây anh Khải Đào như vậy, rồi cái nó đóng qua đóng lại, nó dẹp mẹ luôn hết đi, quá khứ bỏ hết, hiện tại và tương lai, vậy thôi đủ rồi. Bây giờ anh thấy không, anh thấy bên YouTube Việt Nam không, thở ra một cái nó lấy một khúc rồi nó ép qua ép lại, như Nguyễn Tiến Dũng ép qua ép lại, nó lên nó chửi tùm lum. Tôi nói anh thôi đi, anh nghe lời tôi ngừng. Chuyện bây giờ anh làm từ đây đến lui, về vụ bầu cử ông Trump ông đồ cũng được. Tôi nói về ông Trump này, cũng như ông Trần Thái Văn, Diệp Miên Trường, Tạ Đức Chí rồi tùm lum hết.
Mấy ông nó kêu là mấy ông là người Cộng Hòa, đúng không? Ảnh lên cái Việt Fest TV á, của cái cô gì tôi quên, với lại đó ảnh cứ lên nói tứ tung, nói xấu ông Trump luôn, bình trong Joe Biden. Rõ ràng như vậy rồi, bây giờ anh coi đi, người dân ở đây coi đi nè, coi về mấy người nó phải Cộng Hòa không nè. Đó, ông Joe Biden làm xấu biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng lên rồi cái gì vợ ông tổng thống Trump mặc đồ gì mà có gắn phía sau, mặc áo lạnh mà có ghi chữ sao rồi nó cũng nói nữa. Hàng mấy anh không vậy cũng được. Cộng Hòa là Cộng Hòa, dân chủ là dân chủ, chứ đừng có nói bà xạo bà đất, nó nói chuyện đó có sẵn sàng luôn đó, chứ không phải nói dốc. Đó là tôi nói thẳng, tối ngày cứ chê ông Trump không à, thiệt tình luôn á. Cảm ơn anh. Cuối cùng thì quay trở lại, anh là người gọi là rất kinh nghiệm nhiều năm ở cái cộng đồng này. Cô kẹo ngọt Bolsa là người mà anh cũng xem nhiều. Vậy thì nếu mà với cái kinh nghiệm đó để mà nói một cái lời khuyên nào đó đối với lại cô kẹo ngọt Bolsa trong những cái chương trình trong tương lai của cổ thì anh sẽ nói gì? Tôi nói cô, thứ nhất trước tiên nó nói về cái vụ này á, thì tôi nói về tôi một chút xíu. Quý vị đừng có tưởng rằng tôi không biết hết. Quý vị biết tôi đi cái thời mà ở Sài Gòn mà hồi xưa mà cô nữ sinh mà Quách Thị Trang đồ tùm lum á, rồi đến hồi mà Phật giáo tranh đấu mà thường mùng 8 tháng 4 là ngày chính của ngày Phật giáo, rồi cuối cùng treo cờ ra, mà cảnh sát nó dẹp xuống hết luôn. Đó, từ đó lên luôn. Cái đó xong, tôi biết từ hồi đó chợ lui này đi luôn á. Rồi bây giờ tôi nói với cô kẹo ngọt á, ráng đi. Nhưng mà thực tế cô là nó nói cái gì nói cho nó hợp tình hợp lý. Đừng có nghe những người khác xúi dục tự cô rồi là nhận xét rồi này nọ kia. Nhiều khi mà cô nói hở ra một cái á, nó xách cái đó lên là nó ra tòa nó kiện cô, chứ không phải nó giỡn đâu. Cái này là tôi nhiều lần tôi biết nhiều cái này rồi. Thành thử nói cẩn thận này, thứ nhất phân tích ra rõ ràng những cái gì đó, đừng có quá đến cái nỗi mà mình mất cái control đi, giống như cô Nguyễn Phương Hằng á, tội nghiệp cho cô á, rồi nó xách ra nó chém lên đếm xuống á, một nhát dao này nhát dao kia, cô cẩn thận. Đó là cái lời khuyên của tôi thôi, không có gì hết. Tôi biết ở đây không á, bọn nó chơi cái màn nó nhiều lắm, như cô thấy Nguyễn Tiến Dũng chưa. Đó, một lời khuyên của tôi rất là chững làng. Cũng như anh bên xe YouTube, anh nào làm cái gì sai á, mình nói sơ thôi, hay là mình nói sơ thôi thông qua. Còn hai cái tên mà đầu đội bô mà chân đập cức á, hai tên đó mình phải sử dụng. Nhưng mà tôi nghĩ là năm cô thằng này á, còn một số người còn lưu giữ lại. Anh biết cái gì không? Năm con còn giữ lại. Anh biết cái gì không? Anh. Phước Lộc Thọ. Khi nào năm con hiện thành cái cờ đó lên cái cột cờ á, nó khác. Anh hiểu chưa? Hiện giờ còn cái lá cờ chưa xong mà làm sao đẩy năm con xuống. Thử đi. Đó. Cảm ơn anh Sơn Trần. Dạ, không có gì. Gặp lại anh. Dạ. Chắc là với cái quên. Bữa hôm nay tôi cũng nói lại, nhắc lại một chút. Hôm nay tôi vô hơi trễ, tại vì tôi tưởng ngày mùng 8 tháng 3 này là không phải là cái ngày của phụ nữ. Ngày phụ nữ mà không biết thành phố Westminster có mở cái cuộc họp không. Thì tôi mở lên cái Phô Bolsa TV á, tôi thấy ảnh bữa mới để vô thành phố Westminster thôi. Có cái anh đầu tiên vô, tôi ra mở xe đi vô đây, tôi ngồi phía sau Nguyễn Tiến Dũng là hai cái tên nhóc nữa nha. Rồi nó đưa cái hình nó vô mặt tôi á, lá cờ anh Nguyễn Phương Hùng. Tôi quen mấy tay nó đưa tôi không thèm nói. Mà kẹo ngọt có đưa hình Nguyễn không đưa kẹo ngọt cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng mà. Có, nhưng mà nó không có đưa mấy cái đó. Nó thấy tôi nói là cô kẹo ngọt trên kênh có đưa cái hình của Nguyễn Tiến Dũng cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng. Mà sao cái tụi này nó không biết mắc cỡ. Có, Nguyễn Tiến Dũng á là vô kẹo ngọt mà vô cái đó là do anh Tony Bùi á, Tony Phạm á, Tony Phạm ở đây nè. Anh vô mở Tony Phạm á, có cái hình đàng hoàng chứ không phải không.
Nhưng mà trước khi anh Vũ Hoàng Lân về cho phép Khải mấy phút được không? Tại vì họ cắt giờ của Khải, thay vì như Khải viết ra Khải phải nói khoảng 5 phút mà lên đó thì không có đủ giờ. Mượn cái kênh của anh để thay vì lên. Dạ đó, anh đưa cái hình này, không phải cái đó. Cái hình Tony Phạm chụp cái này, Tony Phạm chụp là cái này là nó đi với lại bà Việt Hà, đi chiếc xe biển xanh mà vô Thiền Am bên bờ vũ trụ đó. Với đó. một cái áo Nguyễn Tiến Dũng chụp chung với bà tỷ phú Lê Thị Giàu. Lê Thị Giàu là biết Lê Thị Giàu biết là gì không? Bà lấy chồng mà cha luật sư gì người Mỹ với khỉ gì đây này. Ở trên Washington đó. Mà cha luật sư nó là bạn thân của Ngô Kỵ. Rồi nếu vậy anh Lân có thể cho Khải mấy phút được không? Khải ké giờ anh đợi anh tí xíu. Dạ cảm ơn anh. Cho cái Khải cái mic đó. Vô đây. Anh đưa cái mic qua cho Khải. Ồ. Anh thì anh cho biết là hồi nãy anh đã phát biểu gì ở thành phố? Dạ không anh, hồi nãy là Khải chuẩn bị, Khải có bài bản, chắc anh vô tình mình ngồi cạnh nhau, anh thấy Khải có viết sơ mấy cái này. Thưa quý vị, anh cứ chia sẻ. Nhưng mà lúc lên Khải thấy bực mình quá là quý vị thấy là hồi nãy cảnh sát, chắc không biết anh Lân có quay nhưng mà anh Lân có biết là có một người tay chân hạ bộ của Charlie Nguyễn Mạnh Trí thì ngồi ở dưới, mà trong lúc những người mà phát biểu á, thì anh chàng này như anh Đỗ Sơn mới nói á, cứ đưa cái phone, đưa hình ông Nguyễn Phương Hùng lên, nhưng mà không những đưa hình lên mà hắn cứ la hét sùm ở dưới, mà cảnh sát đã nhắc nhở rất là nhiều lần. Đến cuối cùng quý vị nhớ là ông nghị viên Carlos Menzo có đề nghị ông Charlie là phải mời anh kia ra, tại vì ảnh quá làm ồn ào, quá gây xáo trộn. Ông luật sư cũng phải nói là người này là ồn ào quá không được. Nhưng mà thưa quý vị, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí không hề đuổi những cái người đó ra giống như lời ông Charlie đã từng cảnh cáo. Quý vị nhớ đầu giờ ông cảnh cáo là cái người nào mà phá phách mà gây xáo trộn là ông sẽ nhờ cảnh sát mời ra ngoài. Nhưng mà cái người này đã bị cảnh sát gọi là cảnh cáo rất là nhiều lần, và cuối cùng chính ông luật sư thành phố cũng nhắc nhở ông Charlie, mà ông Charlie lờ đi, chỉ giả vờ nhắc nhở cái anh chàng đó. Và thưa quý vị, thêm một lần nữa luật sư lại nói anh này ảnh lại làm ồn ào nữa, nói hoài không được, thì ông Charlie cũng lại chỉ nhắc nhở. Và thêm một lần nữa, có nghĩa là cảnh sát cũng đến, cảnh sát trưởng cũng xuống dưới, và mọi người đều gọi là rất là bất bình. Ông Charlie vẫn tiếp tục cảnh cáo lần thứ 3. Và chính vì vậy thưa anh Vũ Hoàng Lân, Khải bực mình quá, thành ra lúc lên đó Khải phải nói với ổng là anh không có được như vậy. Anh không có thể nào là một trong vai trò thị trưởng mà anh là người có Việt Nam. cảnh sát ở đó nhưng mà cảnh sát không có quyền hành động cho tới khi có lệnh của thị trưởng. Dạ đúng thưa anh. Và chính ông Charlie ông nói mà, tức là ông gõ búa, ông nói là nếu mà người nào phá phách mà gây xáo trộn tôi sẽ nhờ cảnh sát đưa ra ngoài. Bởi vậy kính thưa quý vị, cảnh sát họ chỉ có đứng đó để làm oai và giống như cảnh cáo thôi, đúng không ạ? Chứ ổng cứ là người nhân viên cảnh sát, họ không có quyền thật sự quyết định là bắt áp tải ai ra hết đó. Tại vì có hội đồng thành phố ở bên trên mà, đúng không anh Lân? Tức là hội đồng thành phố ngồi bên trên, mà ông thị trưởng, ông cảnh sát trưởng chưa ra lệnh thì nhân viên công lực họ không thể tùy tiện họ quyết định, họ chỉ có thể đến họ nhắc nhở thôi. Và họ nhắc nhở rất là nhiều lần. Thưa anh, thành ra Khải bực mình quá, Khải lên, Khải không có nói được những cái điều Khải muốn nói. Bây giờ Khải xin phép anh Lân. Dạ đó, nó gọi là commander, tức là người thay vì cảnh sát trưởng là lo về toàn bộ điều hành, thì cái người thực sự mà điều hành á, đúng không ạ? Những nhân viên nó gọi là commander, là ông vừa rồi là commander. Thì hồi nãy Khải nói Khải muốn lên, Khải giáo dục ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí về cái mà họ nói là tại vì tụi bay phát biểu ồn ào quá, Nguyễn Quốc Lân gọi là phá hoại, cái đám phá hoại. Thành ra họ nói là không cho tụi bay nói 5 phút nữa, chỉ cho tụi bay nói 3 phút thôi. Tại vì tụi tao cần phải lo city business, tức là phải lo chuyện của thành phố. Thì Khải mới lên thưa anh, cho phép Khải đọc tiếng Anh này á, xong rồi Khải sẽ nói tiếng Việt ha. Chắc có thể nói luôn tiếng Việt luôn. Đọc tiếng Anh một cái đoạn đầu thôi. Rồi, ok. Khải nói ngắn gọn á là this is not your private house. You don't make the rule. You, tức là at your own discretion. You cannot interrupt some with the pretext of personal attack.
and then allow your lackeys to throw mud at your opponent, calling them names, even curse at them. Thưa anh Lân, rõ ràng Khải viết và nó xảy ra đúng như Khải nói. Kính thưa quý vị, Khải xin lược dịch sơ sơ. Khải nói là đây không phải là nhà riêng của anh không có quyền tùy tiện làm luật. Có nghĩa là anh không có quyền mà mời ai vô đuổi ai ra. Tức là anh không có thể ngăn cản những người phát biểu mà gây bất lợi cho anh, là nại ra cái lý do là những cái người này là tấn công cá nhân. Nhưng mà sau đó nếu mà người nào mà phe cánh của anh, tay sai của anh mà phát biểu thì anh lờ đi để cho người ta chửi bới những địch thủ của anh, gọi là calling names, đúng không ạ? Tức là coi như là thôi không sao, cái đó anh rồi kể cả là văn tục mạ lị vu khống chửi bới người ta, anh vẫn lờ đi, anh cho người ta tiếp tục nói giống như nãy Khải mới giải thích. This is not a courtroom. We're not here at a trial, and you are not the judge. So don't try to make any ruling or demand us to show proof every time we expose your dirty laundry. Thưa quý vị, Khải muốn giải thích cho ông á. Tiếng Việt hết. Dạ. Anh Khải ạ. Rồi, có nghĩa là đây không phải là cái tòa án. Chúng ta không có phải đang trong một cái phiên tòa. Anh không phải là thẩm phán. Thành ra anh không có quyền đòi chúng tôi phải chứng bằng chứng. Quý vị nhớ Khải nói là Khải đang giáo dục cho ông Charlie đó về cái gọi là quy tắc ứng xử, về những cái... Đây là cái lúc nó gọi là oral communication, cư dân phát biểu. Và cái quan trọng hơn hết, cái phần sau Khải sẽ giải thích thêm. Và phải nói đây cũng không phải là cái lớp học. Chúng tôi không phải là học sinh tiểu học. Ông không phải là giáo viên. Thành ra đừng cầm cái búa mà gõ như con khỉ mắc phong. Cái vị hiểu cái là ông không có quyền lạm dụng để cầm cái búa gõ lung tung như vậy. Thưa quý vị, nhìn nó rất là, tiếng Anh nó rất là unprofessional, mà Khải nói là nhìn như con khỉ mắc phong. Thì Khải nói là city business họ lạm dụng, họ nói là chúng tôi phải lo chuyện của thành phố. Khải mới dạy cho họ như vậy. Oral communication, cái phần phát biểu của cư dân là một cái phần quan trọng nhất trong cái gọi là chuyện của thành phố. Tại vì khi mà cư dân phát biểu, không phải là họ đưa ra nguyện vọng, kính thưa quý vị, họ đưa ra mệnh lệnh, họ nói cho quý vị biết họ muốn cái gì, và họ chỉ cho quý vị, họ dạy cho quý vị, họ ra lệnh cho quý vị phải làm cái gì. Và quý vị có bổn phận phải lắng nghe, chăm chú lắng nghe để hiểu cư dân muốn cái gì, cư dân nói cái gì, và phải tuân theo lệnh của cư dân. Tại vì ở cái hội đồng thành phố này, quý vị là công bộc của người dân. Trong một cái thị xã nhỏ như vậy, người dân bầu trực tiếp quý vị để quý vị gọi là thay họ để làm theo những cái chuyện họ muốn làm, chứ không phải là quý vị trở thành là ông chủ của cái thành phố này, ông vua của cái thành phố này. Thành ra khi mà quý vị rút từ 5 phút xuống còn 3 phút như vậy, đúng không ạ, là quý vị đã không có làm tròn trách nhiệm của quý vị. Rồi bây giờ trở lại quý vị nói là để lo cái chuyện của thành phố. Quý vị đi lên San Jose tham dự cái tiệc gala của ông David Dương có phải là chuyện của thành phố hay không? Trước khi đi quý vị có giống như cô Amy Phan Watts hồi nãy cô nói, cô có ra là gì, làm một cái khảo sát, đúng không ạ, thăm dò dân Ý để mà biết người ta có muốn quý vị đi lên giao lưu kết nối với những người dân cử, mà Khải Anh nói toàn là dân chủ không à, đúng không ạ? Chưa kể hồi nãy ông Đỗ Sơn mới nhắc đến Hoàng Kiều. Quý vị mấy năm nay liên tục lên án nói là những là sĩ quan tôm hùm nhận tiền của Hoàng Kiều, tay sai của Tàu Cộng, Hoàng Kiều nhận tiền của Cộng sản để mà phá hoại cộng đồng. Quý vị dựa vào cái nào để quý vị mà dám chụp mũ ông Hoàng Kiều là Cộng sản? Chỉ vì quý vị nói là ông Hoàng Kiều là làm ăn công ty ở bên Tàu. Thì thưa anh Lân và kính thưa quý vị, nếu mà so sánh ông Hoàng Kiều với ông David Dương, Khải xin lỗi ông David Dương nha, cái này Khải chỉ đưa ra về vấn đề mà ví dụ so sánh, chứ Khải không có chụp mũ gì ông hết á. Bây giờ so sánh, chính quý vị cũng Khải mới nghe mấy cái kênh của họ mới đưa ra bà gì Đào Điếc gì đó, nói là ông David Dương này mọi người đều biết, quý vị đều biết, ông là vua rác và đã về Việt Nam
lập một cái công ty, đúng không ạ, để gọi là xử lý rác ở Việt Nam. Mấy chục năm nay, chưa kể những cái chuyện bây giờ là những cái thông tin người ta đưa lên hình ảnh ống chụp chung với bao nhiêu lãnh đạo, chủ tịch nước rồi nhận bằng khen rồi này kia. Rồi chưa kể cái chuyện mà bây giờ có cái nguồn tin lại còn đưa ra nói là ba của ổng là từng là như là cộng sản nằm vùng rồi. Cái Khải không dám nói, thầy chỉ nói bây giờ nhìn ở cái mặt bằng làm ăn với Việt Cộng, làm ăn với Tàu Cộng, thì giữa ông Hoàng Kiều và ông David Dương thì ai là người làm ăn một cách chặt chẽ, một cách lâu dài, mà đầu tư một cách là trực tiếp với Việt Cộng. Mà quý vị lên án ông Hoàng Kiều, mà biết quý vị bây giờ lại lên đó ăn rác của ông David Dương. Rồi giống như Khải xin lỗi, năm qua nói là tôi có đeo cái gì đó anh gọi là cái gì, cái pin cờ vàng. Thì thứ nhất, Khải giải thích cho quý vị biết là như vậy, cái đó là không có gì mà để làm mất lòng ông David Dương hay là mất lòng Vietnam Airlines hay là ban tuyên giáo Đảng Cộng sản đó. Họ muốn như vậy. Anh Lân hiểu cái đó không ạ? Tại vì đây là ông David Dương, ông tổ chức một cái gọi là đại hội quân hùng mà, đúng không ạ? Thay vì ông Chánh là đại hội chính nghĩa, ông này là đại hội bưng bô. Có nghĩa là sao? Ông muốn mọi người tụ về để chứng minh là quý vị là đã quy thuận triều đình, cùng chung một tiếng nói, thuần phục, gọi là sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng là ăn uống, là chung mâm với Vietnam Airlines, công ty quốc doanh. Thì công ty quốc doanh là rõ ràng người ta là công ty quốc doanh là cộng sản rồi. Thành ra muốn có cái sự bắt tay hòa hợp, hòa giải quốc nội hải ngoại, quốc cộng đề huề, thì quý vị phải đeo cái pin cờ vàng chứ. Quý vị đeo cái pin cờ vàng ngồi chung với ông cán bộ gốc thì mới gọi là hòa hợp hòa giải đề huề. Thì cái đó không có gì hết. Chừng nào giống như có người nào nói tôi đến đó tôi thấy có Việt Cộng là tôi đập bàn, tôi chửi, tôi bỏ ra. Dạ, cảm ơn anh Khải cho cái kết luôn đi ạ. Thì mới chứng minh được là cái lập trường của quý vị, giống như ông Đỗ Dũng ông đặt vấn đề là quý vị đã xóa bỏ làn ranh quốc cộng, đúng không ạ? Cho phép Khải ngắn ngọn để Khải có mấy cái okay. Rồi bây giờ Khải thấy gần đây đó anh, họ bao biện, họ nói rằng là quý vị không, giống như chính Trương Quốc Huy trả lời anh đúng không? Cái đó họ mang tiền qua đây, sao đâu mang tiền qua đây tôi welcome hết, không có gì hết á. Rồi những cái người bây giờ âm binh tay sai bắt đầu nói sao mấy người khó khăn, mấy người phiền phức quá vậy. Bây giờ thì Việt Nam là kệ nó, VinFast kệ nó mang tiền qua đây, mấy người này dân cử thì người ta đến, thì người ta đâu có quyền. Tại sao quý vị cực đoan, tại sao quý vị đòi người ta phải bỏ đi ra ngoài, phải về? Kính thưa quý vị, bản thân Khải, những người như Khải, như anh Lân và rất là nhiều người đây, không có ai đòi bắt người khác là không được ngồi chung với Vietnam Airlines, không được mua xe VinFast, không được bắt tay với quốc nội Việt Cộng gì hết á. Không ai đòi hỏi cái chuyện đó. Chính những cái thằng khốn nạn, những thằng chống cộng cuội này, Ngô Kỵ chửi ông Phát Bùi ròng rã 10 năm nay, chỉ vì là lên án chụp mũ nói là Phát Bùi ngồi chung với bàn với Phạm Quang Vinh, còn là biểu tình chống người Việt ròng rã. Chính Ngô Kỵ khoe 3-4 năm làm người ta thiệt hại bao nhiêu triệu đô la chỉ vì có cái hình ông Đỗ Ngọc Yến. Những thằng khốn nạn này chính tụi nó cấm đoán không cho ai được. Giống như hồi xưa tẩy chay ông Vũ Hoàng Lân là tại vì Vũ Hoàng Lân, Phô Bolsa TV dám phỏng vấn những quan chức Việt Nam. Tức là cái lằn ranh đó, những cái quy định đó, những cái luật lệ điều kiện yêu sách đó là chính cái đám khốn nạn này chống cộng cuội, điển hình là Ngô Kỵ. Không biết anh Lân còn nhớ là ở gọi là kiểm soát lại ở Garden Go, quý vị còn nhớ có một cái building, đúng là nãy phải nói với bác Cường, tại Khải làm chương trình với bác ngay đó. Dạ, chắc anh cái là CSG anh nhớ không? Ngay đường Euclid với đường Garden Go. Thì họ, cái đó là cái Ngô Kỵ gọi là nói có sách mắt có chứng, nói là cái đó là bằng chứng không thể chối cãi là Phát Bùi là tay sai cộng sản, tay sai Tàu Cộng, phục vụ Tàu Cộng. Tại vì Phát Bùi chấp nhận cho cái hãng CSG này nó làm văn phòng, đúng không ạ? Ngay trên liên quan gì không anh?
Cái đó là cái công ty mà nói là không, có cổ phần. Biết rồi, tôi biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà chuyện đó nó không liên quan gì chuyện đó, tại vì chuyện đó sẽ là một cái câu chuyện rất dài. Đúng, thì chính vì vậy đúng rồi, anh biết cái chuyện đó, tức là ông Ngô Kỵ ông đóng đinh, ông treo cổ Phát Bùi là nói là tại vì có bỏ phiếu cho cái công ty này mở cái văn phòng ở đó. Thì quý vị biết rồi, điều thứ nhất nói về luật lệ, giống như cái tụi này nó nói nữa. Quý vị, chúng ta đang ở Hoa Kỳ đang làm ăn với Trung Cộng. Bây giờ chúng ta chống, nhưng mà thành phố Golden Grove đâu có quyền cấm cái công ty đó mở văn phòng. Ông Phát Bùi cũng đâu có quyền đuổi cái công ty đó đi. Nhưng Ngô Kỵ và đồng bọn vẫn treo cổ Phát Bùi nại cái lý do như vậy. Thì thưa anh, nếu mà nói như Trương Quốc Huy á, thì có phải nếu mà quý vị lên ngồi ăn giao lưu chén chú chén anh, bắt tay bắt chân, giao lưu kết nối với Vietnam Airlines thì còn hơn là những cái người mà người ta chấp nhận cho Vietnam Airlines mở văn phòng ở San Jose không? Thà là như ông Phát Bùi với cái cương vị một người nghị viên, cho là họ bỏ phiếu thuận để cái CSG gì đó nó mở văn phòng đi, nhưng mà họ đâu có đến ăn uống rồi kết bè kết bạn giao lưu đúng đỡn đâu. Thành ra trở lại thưa anh Lân, ý phải nói là như vậy. Cái tụi này đó giống như thầy nói Bắc Trường, nó là chống cộng cùi, nó lên án người này người kia, không phải là nó chống cộng, kính thưa quý vị. Tụi này là nó côn đồ, tức là sao, nó khủng bố tinh thần để nó giành độc quyền yêu nước, độc quyền chống cộng. Nhưng khi mà đón gió chợ cờ, khi mà gió đá đổi chiều thì tụi nó cũng sẽ lưu manh côn đồ để sao giành độc quyền chở cờ. Có nghĩa là tụi nó sẽ là cái đám đi đầu, bắt tay giao lưu kết nối với Vietnam Airlines. Và sau này, sau khi VinFast rồi từ sẽ công khai bắt tay với những Intel, rồi Bộ Quốc phòng Việt Nam, rồi bắt tay với ông Võ Văn Thưởng. Nhưng tụi nó chỉ là cái đám gọi là bịt bợm, lưu loa lấp liếm, lập lòe để mà tụi nó hồi đầu khi mà chống cộng có ăn thì tụi nó giành độc quyền chống cộng, chụp mũ vu khống mọi người là tay sai. Nhưng mà khi gió đổi chiều thì tụi nó lại tiếp tục ở cái vị thế côn đồ để tụi nó đi trước mọi người, và muốn tụi nó sẽ được quyền ngồi chung mâm với Cộng sản, bắt tay với Cộng sản, làm ăn với Cộng sản, độc quyền làm ăn với Cộng sản trước chúng ta. Đó là cái mà Khải nói. Cảm ơn anh. Dạ, đó là chưa Chúng ta sẽ nói về cái đề tài này trong thời gian tới, nó với nhiều cái ý kiến khác nhau để mà gọi là nó ra một cái vấn đề rõ ràng hơn trong thời gian tới thưa anh. Tại vì Khải thấy là hợp với Khải đang nói đó, là những cái người họ bao biện bây giờ họ cứ nói là những người mà lên án họ là những cái tụi gọi là gì kiếm chuyện, dân cử thì lên gặp mấy cái kia là đâu có dính dáng gì. Chưa kể năm qua nói là đây là chúng tôi có một cái sứ mạng cao cả lắm, sứ mạng cao cả lắm thì chúng tôi là chấp nhận là mang tiếng phải ngồi chung với cái đám rác rưởi Vietnam Airlines để hoàn thành sứ mạng. Kính thưa quý vị, cái mà Nam Quang gọi là sứ mạng cao cả là cái gì? Thưa anh Lân, ý là Nam Quang nói là đây là cái cơ hội để chúng tôi có thể giao lưu với những vị dân cử tai to mặt lớn. Có 2-3 cái điểm sai ở đây kính thưa quý vị. Điều thứ nhất, cái mà Nam Quang gọi là sứ mạng cao cả mà rất là hồ hởi phấn khởi đó là Nam Quang được ngồi chung mâm với những vị dân cử đảng Dân Chủ. Có phải là quý vị đang ủng hộ Nam Quang là vì Nam Quang là gọi là mê Trump không? Khải không dám dùng từ cuồng Trump đúng không? Như là những cái người mà đang là ủng hộ ông Trump hết mình không? Nếu vậy là mày là thằng nói láo tại sao mày là đi ủng hộ ông Trump mà mày lên mày muốn bắt tay bắt chân với Dân Chủ mà Trần Nhật Phong nó gọi là đám thổ tả, đúng không ạ? Điều thứ hai, nếu vậy Nam Quang trực tiếp nhổ vô mặt, vả vô mặt Trần Thái Văn và ông Nguyễn Hữu Chánh. Có nghĩa là 50 năm nay ông Nguyễn Hữu Chánh không có tổ chức được một cái đại hội nào để có thể quy tụ những cái người đáng giá, xứng đáng để mà Nam Quang đến mà cúi đầu để mà xin được bắt tay. Trần Thái Văn cũng vậy, đàn anh bố già mấy chục năm nay cũng không có khả năng để mà quy tụ được dân cử để mà có thể tạo cái điều kiện tổ chức một cái đại hội để mà Nam Quang có thể bắt tay bắt chân được với những cái người mà có tên có tuổi. Hóa ra là phải nhờ ông David Dương, nhờ Vietnam Airlines thì mới tổ chức được cái đại hội bưng bô này, quy tụ được những là anh hào, những người có tên tuổi, có địa vị xứng đáng để mà Nam Quang đến mà xin bắt tay. Có phải vậy không? Cảm ơn anh. Dạ. Thế thì câu cuối hỏi cho anh trả lời trực tiếp vào câu hỏi ạ. Dạ. Nếu anh có cái thiệp mời để mà tham dự cái sự kiện đó từ sớm thì anh có đi hay không và vì sao ạ?
Khải xin trả lời theo kiểu hai cách. Điều thứ nhất đã xảy ra, có nghĩa là sao? Khi mà Khải đến nhà anh Tài Hói, mà khi mà anh Tài Hói đến giới thiệu Khải với ông Nguyễn Trác Toàn, Khải không hề chửi bới, Khải không hề tẩy chay quốc ra gì hết. Nhưng khi mà kêu Khải ngồi chung, đúng không ạ, ngồi đối diện để ăn chung thì Khải từ chối. Thì để trả lời câu hỏi anh, để có nói có sách mắt có chứng á, thì nếu mà Khải nhận được giấy mời mà Khải có điều kiện khả năng, Khải sẽ vẫn đến tham dự. Nhưng Khải đến, Khải sẽ khẳng định đúng cái vai trò của mình. Giống như anh Lân đi, nếu mà giống như Khải nói, khi mà gặp Nguyễn Trác Toàn, Khải đứng đó xong Khải chỉ nói cho Khải xin cái hẹn, Khải muốn phỏng vấn. Mà sau đó thì Khải không có gọi là tìm cách là gì đó anh, tức là nếu mà Khải nói trực tiếp với ông nói phải liên lạc với văn phòng ổng, Khải không bao giờ gọi nữa. Thì trở lại cũng vậy, nếu mà Khải đến thì phải đường chính chính, quang minh chính đại. Đến mình vẫn giữ được đúng cái vị thế, cái lập trường, quan điểm của mình, hành xử một cách quang minh chính đại, một cách chuyên nghiệp, là gì đó, trước sau như một, xuyên suốt, chứ không phải như Trương Quốc Huy. Bình thường á thì suốt ngày lên rồi thằng cộng sản này, thằng nón cối kia, khỉ Sườn Sơn. Đến chừng gặp anh trả lời thì ấp úng đâu có sao đâu, họ mang tiền qua đây thì mình welcome họ, cái đó là chính trị với thương mại, không thể mà nhập nhằng. Mẹ tụi bay là những cái đứa mà coi như lấp liếm, có phải không ạ? Khải sẽ không bao giờ hành xử như vậy thưa anh. Nếu mà đến thì không bao giờ đến với vị thế cúi đầu lòn cúi để mà xin được cái này, xin được cái gọi là gì anh, cái favor, là được những cái cơm thừa canh cặn. Ví dụ như là anh tới rồi anh sẽ thấy có Việt Nam Airlines bảo trợ ở đó với những cái hình ảnh, những logo, những banner, những cô gái, rồi những cái quảng cáo trên màn hình này nọ, thì anh sẽ tiếp tục ở đó để mà làm cái việc nào mà anh muốn tới làm, hay là anh sẽ bỏ đi về? Điều thứ nhất thưa anh Lân, là Khải đã nói rồi, là mình phải nhìn cái bản chất con người đó, quá trình hoạt động của cái người đó. Thì giống như cái đám này nó không phải đang nói cái người quá trình của tụi Trần Nhật Phong, của Trương Quốc Huy, của Ngô Kỷ, đúng không ạ? Có nghĩa là tụi nó sống bằng cái nghề gọi là chửi còng, bằng cái nghề chụp nón cối, lên án người này, lên án người kia. Tức là sao? Ý cái nói là cái mà cái đòi hỏi của Ngô Kỷ đó là treo cổ phát bùi vì đã dám ngồi chung bàn với Phạm Quang Vinh, đúng không ạ? Biểu tình chụp mũ báo người Việt vì có hình ông Đỗ Ngọc Yến ngồi chung với Nguyễn Tấn Dũng. Thì chính những người này là những người đặt ra những cái đòi hỏi đó, chứ còn bản thân Khải giống như anh thôi. Có bao giờ Khải nói là không được mua xe VinFast, không được ủng hộ gì đâu. Nếu từ xưa đến giờ Khải là cái thằng suốt ngày đi chửi cộng, đi đòi người này, chụp mũ người kia, cấm đoán người nọ, không được cái này, không được cái kia, thì giống như Khải nói, Khải phải xuyên suốt, Khải phải giữ đúng cái lập trường quan điểm của mình, đúng không ạ? Tức là anh không thể đòi hỏi người khác không được quyền ngồi với cộng sản. Anh sẽ ngồi tiếp để mà làm việc. Tại vì từ đó giờ Khải đâu có bắt ai không được ngồi với cộng sản đâu, đúng không ạ? Nhưng mà dù vậy Khải cũng sẽ không lòn cúi, không gì đó đi đêm để xin được cái gì, được cái gì hết. Khải sẽ hành xử giống như anh, có nghĩa là mình là người YouTuber hay là truyền thông gì cũng vậy, Khải sẽ đến đặt máy quay xuống và cũng không bắt tay bắt chân xin làm quen với ai hết. Mình làm cho gọi là cái tiếng Việt Nam gọi là tác nghiệp, đúng không ạ? Mình làm cái công việc của mình, ai trả lời Khải cũng sẽ giới thiệu Khải đàng hoàng, ai trả lời mình phỏng vấn. Rồi Khải thu thập được những cái hình ảnh, những cái thông tin xong, Khải về Khải sẽ đưa ra những cái nhận định, những cái bình luận của Khải thưa anh. Giả dụ giống như Khải nói, giả dụ Khải đến mà VinFast cho Khải rờ xe, cho Khải nổ máy, cho Khải mở cửa, cho Khải đóng cửa, mở cửa, ví dụ như vậy, thì Khải biết được cái gì, Khải nhận xét ra sao, Khải về có sao Khải nói vậy, anh hiểu đó. Chứ thứ nhất Khải cũng không có khơi Khải lên Khải chửi bới người này, cấm đoán người kia. Nhưng ngược lại Khải cũng không có đi đêm, không có tống tiền, không có ra nói ra vẻ nói giờ anh biết điều, anh cho tôi phong bì đi rồi tôi về tôi sẽ tân bốc nói tốt cho anh, hoặc là mai mốt có gì tôi sẽ xin được về giống như Hoàng Duy Hùng. Ví dụ Khải không có làm cái chuyện đó thôi anh. Cảm ơn anh. Dạ. Và sẽ hẹn gặp lại anh trong những lần tới. Anh cho một lời chào tới khán giả. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồi nãy là Khải đã lật giấy nữa, cho anh chào đi. Dạ rồi, Khải cảm ơn anh Lân rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Dạ, xin chào các bạn.